for attachments. Tối ngày hôm nay, Ngài Lama It is a Rinpoche mind sẽ training mang cái giáo text pháp given by về từ Manjushri bỏ 4 to sự the bám third chấp. Sakya Đây treatise. là cái giáo pháp đến từ Đức Văn Thù Text Sư Lợi in cho English and Ngài other languages will be published Pháp in Zoom Vương chat. Sachen Kunga Nyingpo. Dear Rinpoche, we are ready to start. Bây giờ Thank chúng ta you đã sẵn so sàng much. rồi, chúng ta sẽ thỉnh mời Rinpoche sẽ giảng pháp. Hello everyone. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu. Many greetings to you all. Xin chào tất cả đạo hữu. On behalf of everyone and yourselves to each other. Và Thank xin you chào, once again xin cảm ơn tất cả quý vị đạo having hữu me đã such a mời friend thầy and all the translators. So và xin tonight cảm ơn tất cả các vị I'm phiên dịch. going to give the Tối ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng teaching on giáo parting pháp from the four về từ bỏ attachments, 4 cái sự bám chấp, which is very related to liên quan trực tiếp Sachen đến Kunga Nyingpo, the Ngài third Sakya Sachen cleansing, Kunga Nyingpo, as a Ngài young boy Pháp Vương thứ ba của who dòng during truyền his thừa retreat Sakya, là had a một cậu pure bé vision 12 of tuổi Manjushri đã có cái linh and who kiến thanh spoke tịnh về Đức Văn Thù Sư these Lợi. four line teachings. So Và đây là cái giáo pháp đã được truyền trao một cách liền mạch. before we Trước commence the khi teachings, mà chúng ta bắt đầu với bài giảng pháp này, yourself in a good hãy place, đặt quý vị ở trong một physically, trạng thái tốt most lành importantly in a right mental và space. In reflecting that how important it is quý vị thấy được cái tầm quan to trọng know của việc that hiểu attachments cái việc bám chấp are the causes of suffering, là nguyên nhân của khổ đau, and learning to know what they are, hiểu được nó là and cái then gì learn to và slowly develop a phát triển detachment from them cái sự is từ bỏ cái usually sự bám chấp not một cách an easy chậm thing to do, chậm chắc. and that's why we have a great need Chúng ta có cái nhu cầu rất to là learn lớn from là these teachings. học So giáo pháp này. before we start the teachings, Trước khi mà chúng ta bắt đầu cái we giáo will pháp do này, the refuge prayer chúng ta sẽ làm and cái the four phần quy y immeasurables, và tứ followed vô by lượng tâm. requesting the teachings. Sau đó là thỉnh cầu ban giáo pháp. That is because listening to the teachings, Bởi vì lắng nghe giáo pháp and translating và dịch giáo pháp and thinking about và suy nghĩ về giáo pháp has a profound có effect in the old tác days động rất lớn when đến the chúng likes ta. of the Buddha and his Trong cái arhats cuộc đời gave của Đức Phật, teachings. Ngài đã ban rất nhiều giáo pháp Disciples cho các đệ tử attained của the Ngài fruit of the path. và họ They đã đạt được realized những cái kết the quả view của con đường đó. on the very seat while Họ đã listening có to được những teaching. cái hạt giống rất là And tốt we đẹp too khi mà lắng nghe giáo pháp, can và tune chúng to ta that. cũng có thể đi theo So con the đường đó. teaching teaches us so well. Chúng We ta know how to sever the attachments có biết and cách set để làm thế nào để từ ourselves bỏ and những the cái sự bám others chấp free và from để problems cho chúng and ta hoàn toàn được sufferings. tự do trước những So cái sự bám therefore, chấp đó. I'm Và sure thầy tin there will be a rằng lot of có rất nhiều things which we thứ have not identified mà chúng ta on chưa xác định fixation được and attachments. về cái sự bám chấp. So here tonight we Và will buổi go tối ngày through hôm nay thì chúng ta text, sẽ dành thời versified gian text written by sẽ nghiên cứu các cái Drapa bản Gyaltsen, văn who is the do Ngài fifth Jetsun Sakya Drapa the Gyaltsen là second vị son of the Sakya Sachen Kunga Nyingpo. thứ 5, So before doing that, là con we trai will thứ hai của do the Ngài refuge prayer. Sachen Please Kunga join your Nyingpo. hands at the heart. Trước tiên là chúng ta And hãy we'll chắp do tay ở nơi ngực. the four-line refuge and Chúng bodhicitta ta prayer tụng by cái lời Atisha, kệ quy and y then followed by the 4 four dòng, và sau đó immeasurables. là tứ vô lượng tâm. Both of these two we will do Và 3 times each, chúng ta sẽ tụng 3 and then lần, followed by the và verse requesting the teaching. sau đó thì là thỉnh cầu ban giáo pháp. Oyenda Buddha Dhamma Sangha Ajare Con xin quy Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng cho đến ngày con đạt được sự giác ngộ. Thông qua công đức của sự bố thí và các thiện hạnh khác, nguyện con đạt được Phật quả để giải thoát bỏ tất cả chúng sinh. Nơi Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng, con xin quy y cho đến ngày con đạt được sự giác ngộ.
Con sẽ phát khởi bồ đề tâm vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh. Con xin quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng cho đến ngày con đạt được sự giác ngộ. Con xin phát bồ đề tâm vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Thông qua công đức của sự bố thí và các thiện hạnh khác, con nguyện giải thoát mọi cái chúng sinh hữu tình. May all beings have Vậy happiness chúng and sinh cause có of được happiness. nhân của sự May they có be được an free lạc from và nhân của suffering hàm lạc, and cause of suffering. cho tất cả chúng May they sinh thoát know khỏi khổ đau powerful và nhân của happiness khổ but đau. know no suffering. Nguyện cho chúng May sinh they có được dwell in sự an lạc mà equanimity, không free from có attachment, khổ đau, aversion, of those in và nguyện cho empire. chúng sinh có được May sự all hạnh phúc beings mà have không happiness and có cause of sự happiness. vướng mắc May they về be free from yêu và suffering and ghét. cause of suffering. May they know powerful Nguyện cho chúng happiness but sinh know có được no hạnh phúc và suffering. nhân của hạnh May phúc. they dwell Nguyện in cho chúng sinh equanimity, có được free from attachment, của aversion, of hạnh those phúc và in nhân của hạnh empire. phúc. Nguyện cho chúng sinh có được May thoát được khỏi khổ đau và all nhân của khổ đau. beings have happiness and the Nguyện cause cho chúng sinh có được hạnh of phúc và nhân của hạnh phúc. happiness. May they be Nguyện cho chúng sinh free thoát khỏi khổ đau from và nhân của khổ đau. suffering and the cause of suffering. May they never part from the happiness that knows no suffering. Nguyện cho chúng sinh có được an lạc và không có May khổ they đau. dwell equanimity, free from attachment and aversion to those empire. Nguyện cho chúng sinh có được bình đẳng trí và thoát khỏi những bám chấp về yêu và ghét. Position of it, where the Dharma, agrelo, come, there goes. So, this teaching on parting from Giáo pháp ngày attachment hôm is nay actually just về four cái line việc teachings. hướng dẫn And thoát this khỏi is bốn cái what sự we bám chấp, call fifth instruction, là những cái hướng dẫn rất received là in chuyên the sâu. pure vision of the meditation of the 12-year-old Cái Sachen giáo pháp Kunga này đã Nyingpo, do một cái cậu bé 12 the tuổi future head of đã nhận Sakya, được when he từ Đức was Văn a Thù Sư Lợi Bồ Tát 12-year-old, did a 6-month retreat khi mà on cậu bé này đã thực hành growthful cái deity nhập thất Achala. In order to remove 6 his tháng obstacles in your để spiritual loại career, bỏ các cái his chướng ngại teachers, trong cái Parilasawa, gave the direction for Sachen to do such a retreat. sống tâm linh của mình. Thì đạo sư Actually, của his cậu bé retreat là did Parilasawa đã bring hướng dẫn lots cậu of bé obstacles and nhập thất illness Đức and Văn so Thù on Sư Lợi Bồ Tát. to the brink of almost dying. But nevertheless, after he recovered from the illness, Sau then he khi had mà the pure hồi vision phục of từ Manjushri, cái sự ốm who đau thì then spoke cậu bé đã the có cái linh full, kiến rất the là thanh root, tịnh về Đức Văn Thù Sư four Lợi Bồ line Tát, teachings và Ngài đã ban cho cái giáo pháp called 4 dòng này. Shimbashidral in Tibetan. That is the attachment to this life, Nếu mà còn bám attachment chấp to với cuộc sống samsara, này, bám chấp với attachment luân to hồi này, selfish interest, bám chấp and với tư lợi của attachment mình, to và bám chấp views. về các cái So quan he kiến. said that if you are attached to these Nếu như mà four, chúng ta còn bám then chấp vào 4 cái you nội are dung not a này, practitioner thì of the chúng ta Dharma. sẽ không phải You là người have thực no hành giáo pháp. renunciation, you have Chúng ta no sẽ không có bodhicitta, tâm xả ly, chúng ta and sẽ không you có bồ đề will tâm, not gain và the chúng ta sẽ realization, the không view. có nhận thức được So cái that tri was the kiến really thanh tịnh, gist cái of chánh the kiến. teachings, yeah. Thì cái giáo pháp And mà Đức Văn Thù Sư Lợi so ban that's chỉ có 4 dòng như vậy thôi. we're going to Chúng ta give the teaching
sẽ the basis of có cái phần giảng Jitsun pháp Drapa Gyaltsen's dựa trên cái bài viết versified của ngài Zeshan Drapa reflection on the Gyaltsen, meaning of this part phản of the ánh four cái suy attachment. nghĩ của ngài It về cái is việc từ the bỏ one bốn bám and the chấp most này, famous và đây là một trong những giáo text pháp that I use to give the mà teachings on. I thầy don't đã sử think dụng để giảng cho các other đệ tử. commentaries are much used to Cái give phần teachings bình on, luận even though là there được is sử a dụng để giảng commentary by Sakya Pandita, do các cái vị học giả như là Goramba, Sakya and Pandita, others. But this rồi các vị học one giả khác. by Jitsun Drapa Gyaltsen Nhưng mà cái is bản a do metered version. ngài Zeshan And Drapa it's a Gyaltsen very, very thorough, là một bản hết sức and là it is very, toàn very diện also easy to và memorize. rất dễ nhớ. I remember memorizing, Thầy nhớ cái việc ghi memorizing nhớ in cái Tibetan bản and này also bằng tiếng copying Tạng, by my own và handwriting. thầy đã viết ra bằng This chính bản viết text. tay của So thầy. all the youth, all small young novices are given these teachings Các cái very nhà early sư on. trẻ, tức là các chú And, tiểu đều được ban cái giáo pháp này, I had the privilege to và receive thầy this có cái may teaching mắn là thọ nhận cái giáo directly pháp from này His trực Eminence tiếp từ Trapche Trichin Rinpoche, từ một vị for Các whom Chê I Rinpoche, translated a number of times và in sau đó thì Singapore and thầy đã dịch cho various vị đạo other sư này một places. số lần ở Singapore. And Và there is actually a book trên thực tế thì có that một quyển came sách out as a result of là kết quả Rinpoche's teaching, của các published bài giảng by của Snow Rinpoche. Lion Foundation. Anyway, I'm not here to promote that book. Nhưng mà thầy thì không But quảng bá cho those quyển who sách đó, mà những người wanted to know that is muốn biết readily available. về quyển sách đó thì có So thể tìm I'm kiếm. going to go over the actual Bây giờ thì thầy text. sẽ đi qua cái The bản title văn. of the text is Cái instruction. hướng It's dẫn, cái bản văn instruction này là because những the cái hướng dẫn instructions is given by do Manjushri, Đức Văn who Thù Sư Lợi appeared Bồ with Tát two đã other xuất hiện bodhisattvas in the pure vision trong of cái Sachen linh Kunga kiến Nyingpo, thanh tiện and then của ngài Manjushri Sachen spoke. Kunga Nyingpo. So the teaching Và is a giáo pháp oral này transmission này là sự khẩu received truyền in the pure họ vision nhận of trong cái linh meditation. kiến thanh tịnh. And the teaching is Và parting. giáo pháp này là một Parting phần. meaning you should not Parting stay có nghĩa là gì? together Là with chúng the ta không nên attachment. ở People gần often nhau, start ở cạnh nhau. with their with their Chúng things ta or ideas, views, bám and chấp vào những cái opinions, suy and nghĩ, ý afflictions, kiến, and objects, and đối people, tượng, and con friends, người, and bạn places, bè, nơi chốn, vân vân, and habits, and they thói are all quen, attached to và many họ things. So luôn luôn bám parting chấp vào rất meaning nhiều thứ. that you have to learn Parting có nghĩa to là gì? Chúng ta cần phải học recognize cách that để nhận thức được. you're holding on to it. Chúng ta It's không nên hurting you bám and víu vào những điều đó, jeopardizing your well-being. và So chúng ta you cần phải better tách give rời, up. tách xa ra. Chúng ta phải Like a từ bỏ person who's những cái attached thứ mà to, chúng ta bám chấp vào đấy. addicted to alcoholism, he needs to Giống như learn to là part biết from the rượu thì addiction. chúng ta phải tìm So cách từ it's bỏ rượu. instructions of how Thì to cái let lời go. hướng dẫn này làm sao mà từ Really, bỏ được? letting go Hãy instruction. từ bỏ đi. Here it's four Ở đây attachments. thì có 4 These cái four sự bám chấp. attachments are Mỗi cái sự this bám life. chấp trong cuộc đời này, I mean, most people, phần lớn mọi người, very few rất exceptions, ít they are người, all rất about ít trường hợp, me and this life. họ đều nghĩ về cái tôi và cuộc đời này. Very difficult for most people to Rất là not think khó of để this cho life. mọi người có thể từ bỏ cái And suy nghĩ về those cuộc who đời này. do, they Những are người mà considered to be nghĩ như mundane vậy and thì họ materialistic. theo So đuổi therefore, những cái vật chất, thế tục, thế gian of the four trong cuộc đời attachments, này. first is Trong this, 4 cái loại this bám life. chấp thì trước tiên là cái sự bám chấp về cuộc đời này. For most people, Cho average, phần lớn với mọi người, do not người believe trung bình the thì họ existence of không tin future vào lives sự tồn tại của or cuộc đời past tiếp theo lives. trong So tương for lai them, cũng như it's cuộc đời trong quá whether khứ. they're going Và to university or school họ or dù là getting họ a đi đến job trường đại học hay là họ có công việc, having a family, or hoặc là có everything gia is đình for và this có mọi life. thứ, thì họ Even đều going chỉ to nghĩ là cho church cuộc đời này or mà doing thôi. meditation. Dù là họ For có most thiền định, people, it's phần just lớn for mọi this người life, isn't thì it? chỉ làm So việc cho cuộc đời này thôi. Do vậy, for most people find phần this lớn mọi very người first one is họ already sẽ very difficult. họ thấy cái điều đầu tiên này đã rất là how khó can khăn you, rồi. Làm thế nào detach from this để life chúng ta and think từ bỏ that cái you sự bám should chấp work vào for cuộc đời the này life next và life, những thứ trong cuộc next đời life. này thì rất là People khó. doing degrees, they're doing Mọi người degrees sẽ for không next đồng ý life. về I've việc done này so. và mọi người So sẽ nghi therefore, hoặc. the first Do is vậy là cái điều attachment đầu tiên to là this cái life. từ bỏ cái sự bám chấp vào cuộc đời này. Definitely it's a Đây Buddhist rõ teaching. ràng This là is not giáo for pháp của Phật Pháp, average person. không phải dành Average cho những person người mà wants ở cấp some độ thấp, cấp teachings bình to how to thường. better this life. Những người mà And muốn next có life cuộc is đời not tốt in đẹp the hơn, agenda. họ So, không nghĩ đến cái cuộc đời tiếp theo. And Cuộc đời tiếp second theo không nằm trong suy nghĩ của họ. attachment is Cái sự bám chấp thứ hai
to the worldly là cái existence. sự bám You're chấp attached về to cái this cõi world. luân hồi, cái This means your thế giới này, country, về bám chấp về đất nước, home, the bám chấp về whole nhà cửa, universe, and bám trước về vũ trụ the này. world is a very beautiful place. Tất nhiên là thế It's giới thì rất là đẹp only đẽ, human beings who make. cái nơi mà con người ta So sống that đẹp that đẽ. is like you have to part from this Chúng ta cần phải từ this bỏ world, and you cái have thế to giới think of này. the next life, Chúng ta hay the phải next nghĩ về cái world. thế giới tương lai và cuộc đời tương If lai you tiếp think theo of của this chúng ta. life Bởi vì cái cuộc and đời this này world, và thế giới này attachment to this life chỉ and dành cho cuộc next đời life, này. Chúng ta phải nghĩ sorry, về cuộc đời tiếp this theo. world, then Thế these giới two này are counterproductive. So therefore you have to, chúng it's ta cần like phải saying suy you nghĩ, have to renounce this chúng life. ta phải có cái tâm xả ly, tâm Renounce từ bỏ. this world, Thế like giới the này, Buddha did, giống như Đức renounce Phật his đã thực hiện role cái tâm xả ly. of a king. Ngài đã từ bỏ cái vai trò And của một in vị this vua, life, he's not và trong interested cuộc to đời của remain as a Ngài, king. Ngài không muốn And làm chuyện therefore, một vị the vua. world to which he was part Cho nên là cái thế giới mà being a Ngài king, vốn đã he's not từng thuộc interested. về, He renounced từng là the một world. vị vua, So thì Buddha Ngài không totally quan tâm, realized không that thích thú gì cái the thế giới attachment đó. to self, Và Ngài từ bỏ cái sự bám he chấp renounced đó, attachment to self, và this Ngài không life, bám and chấp vào attachment cái cuộc đời to the này world. và And cái thế third giới này. attachment is Cái sự bám chấp thứ ba là sự bám chấp most về có tính people, ích kỷ. even if they're not Phần lớn interested, mọi they're người not attached to this thì life họ có sự bám chấp về cuộc and đời này in và the world, thế but giới này, still they're và đồng doing, thời even if they're interested in next life dù là or họ quan next tâm đến world, thế they're giới tiếp doing for theo, themselves. cuộc đời tiếp theo thì họ So chỉ làm therefore, cho bản third thân họ thôi. attachment is Cho nên là cái bám selfish chấp thứ ba là cái sự ích concern. kỷ. So that means you have to Có nghĩa là renounce the chúng selfish. ta phải This từ very bỏ cái much sự ích kỷ. is an attachment. Cái sự bám chấp Is mainly to phần lớn remedy the là cái giải pháp self-centeredness. đối với cái sự ích kỷ của chúng So ta. it's attachment to self. Cái sự bám chấp vào chính bản thân chúng ta. So third Tư lợi, attachment. Fourth lợi ích cá nhân. attachment is Cái sự bám chấp thứ tư là gì? the view Là of whatever cái chi kiến, là cái quan superior điểm, view that we think, cái that chánh view kiến our mà views chúng ta are suy superior, nghĩ, whether chúng it's ta nghĩ rằng là cái quan điểm của chúng ta political là view, whether it's rất là đúng even đắn, cái quan điểm religious chính trị của views, chúng even ta though rất là you đúng đắn. understand the view Và of khi mà chúng emptiness, ta a view hiểu of the về middle cái way chi so kiến much, về tánh but không if you attach thì to chúng ta thay đổi that rất nhiều. view as Nhưng mà chúng ta truly bám chấp vào cái existing quan điểm đó and so rằng on, then là it nó is thực sự tồn also, tại, it thì jeopardizes nó the very cũng là view. một So cái these are định the kiến, four và attachments. đây cũng So là cái therefore, bám Jisung chấp. Do Trungpa vậy is là going to ngài elaborate on this Jetsan because these Trungpa are the, Gyaltsen this đã is the viết cái four, bài these hướng are the four dẫn này, attachments. từ bỏ 4 cái sự bám It's chấp by này. Jisung Trungpa Gyaltsen. Trungpa Gyaltsen is the Ngài second Trungpa son Gyaltsen of là con trai Sachen thứ Kunga hai Nyingpo. của ngài In Sakya Sakya Kunga lineage, there Nyingpo. are Trong five dòng founding truyền thừa masters. Sakya thì We có call 5 three vị tổ. white and Chúng two ta gọi red. là 3 vị trắng và And 3 three vị whites 2 vị are đỏ. Sachen Kunga Nyingpo 3 vị and trắng là his Sakya first son Kunga Sonam Nyingpo Tsemo và con trai and đầu tiên của second ngài son và con trai Jisung thứ Trungpa hai của ngài. Gyaltsen. These three are all 3 người này kind of được gọi là upasaka, lay upasaka Upasaka, lay householders, Upasaka, but doesn't tức mean là các vị hành that giả, các vị cư sĩ, the three whites chứ không có nghĩa là 3 cái vị are trắng kind này of householders. là cái vị They mà gọi are là giống not như quản gia. monastics, but Họ they không phải là have những người thuộc về tu amazing viện, vows. tức là họ không phải là Sachen tu Kunga sĩ. Nyingpo was only who was married and Ngài đã kết hôn children, và but có con, his eldest son Sonam và Tsemo con trai and lớn của second ngài son Trungpa Gyaltsen, và con trai thứ hai của ngài they never married. They họ stay không as a kết lay, hôn, pure Họ- celibate lay upasaka. họ vẫn là những cái người cư sĩ tại And gia. then Và Sachen sau Kunga đó Nyingpo's thì ngài Sakya fourth son, Sachen Kunga Nyingpo, which is con trai thứ fourth son tư, is con trai thứ tư Pajeno Wepo, là that is became the Sakya trở Pandita's thành father. là Sakya ngài Pandita's Sakya father. Pandita, là bố của ngài Sakya So Pandita. that's and then therefore Và Sakya sau Pandita đó thì là ngài and Sakya Pandita his nephew Chogyal và Pakpa em are the true họ red. True red means là hai người among gọi the là đỏ, hai five tổ founding đỏ, masters, three tức là whites trong 5 is tổ three, thì có 3 tổ trắng upasakas là and hai two vị cư monastics. sĩ Monastic và hai vị were tu sĩ Sakya Pandita là Sakya and Pandita Chogyal Pakpa. và So that's why we Chakpa. call Chúng in ta gọi là Tibetan 5 vị tổ của Karpo dòng Nam truyền Sum, thừa Marpo Sakya. Nam Nyi. Sakyapa Karpo tức là có Nam 3 Sum vị trắng means và three 2 vị reds. đỏ, Three tức reds, là 3 vị three 3 vị whites. trắng là 3 vị Three hành whites giả, means cư three sĩ và 2 vị upasakas, đỏ tức là 2 vị tu and sĩ. two red means two monastics. Yeah. Because Sakya Pandita Bởi vì ngài Sakya was Pandita ordained and received là a người bhikkhu một tu sĩ ordination from xuất gia, Kashmiri một vị Pandita. tỳ kheo, And then his nephew, và em of trai em course, họ của ngài Chogyal Pakpa,
Sohya also các became a Bapa cũng monastic. trở thành một So vị tu sĩ. that's just a little Do bit vậy, of đấy là background một of chút the five thông tin founding nền tảng Sakyas. về Because when 5 you vị talk tổ about khai lập ra cái dòng Gyaltsen, truyền who is thừa author of Sakyapa. this, is the third Sakya, third lineage, third of the five founding fathers, and Sachen Kunga Nyingpo is the first of the five founding fathers. Như That's vậy the là ngài relationship Sachen Kunga between the Nyingpo là texts. người đầu tiên trong số 5 vị So tổ khai lập Gyaltsen truyền Rakpa thừa text Sakya. has three parts. Cái First bản is văn bản của ngài Rakpa Gyaltsen có homage 3 bản. and Đầu tiên là phần đảnh homage and lễ, promise to và thứ compose hai the là text. phần lời Then the hứa main soạn text, tác, và and sau so đó on. là cái So phần thứ firstly, ba he là phần goes to pay phần homage. văn bản O chính. Master, Đầu tiên là cái possessor phần of chính, kindness. đảnh lễ kính So lễ đạo here, sư đầy lòng nhân hậu. Gyaltsen Rakpa Gyaltsen is Ngài calling Gyaltsen upon Rakpa his Gyaltsen master, đã Sachen Kunga Nyingpo, kêu gọi, who tức là actually heard cái this thỉnh teaching cầu các from đạo sư gốc của mình. Manjushri. So, who's possessor of kindness. Các cái Kindness vị mà sở hữu should cái be lòng từ possessor bi, of lòng nhân hậu. kindnesses. I think should be plural here. In English, we have to be Ở more đây specific. thì chúng ta phải sử In dụng Tibetan, tiếng Anh chúng ta phải sử dụng this số nhiều, plural, tức là cái lòng từ making bi, it lòng nhân plural is hậu. not necessary because Tất nhiên people là know what the kindness are. So there ai are cũng three hiểu types lòng of từ bi kindnesses. là cái gì, không cần thiết phải sử dụng số nhiều. In Mayan Buddhism, we say when Trong we Phật refer to giáo Kim teachers, Cương Thừa, Đại Thừa of three thì kindnesses. đạo sư thì Three là đạo sư kindness của is 3 cái the lòng tốt. kindness of giving you the empowerment. Thứ nhất là lòng tốt đã cho ban cho chúng ta Kindness cái of quán one who đảnh. gives you the lung, the Thứ hai là transmission. lòng tốt The đã ban cho kindness chúng who ta gives cái you khẩu the truyền. teaching, Và thứ instructions. ba là Wang, lòng tốt ban cho lung, chúng and ta chi. cái sự hướng dẫn. So, as the same Wang lung teacher ti. from whom you receive Như all vậy these là three are từ usually một regarded vị as đạo sư mà chúng ta a nhận cả teacher 3 cái nội of dung three thì kindnesses. đó gọi So chúng tôi gọi là here, đạo sư của what 3 we cái call sự truyền Gyaltsen trao. Rakpa Gyaltsen is identifying Sachen Kunga Nyingpo and his elder Rakpa brother Sonam Gyaltsen xác Tsemo, định ngài and Sachen Kunga Nyingpo Rakpa và Gyaltsen had ngài numerous em họ other của ngài teachers like Changsem Dawa Gyaltsen là các vị and đạo so sư của on. mình, He had numerous và teachers, ngài and he is gọi các vị therefore đó là đạo remembering sư của all of mình, their three kindnesses. So và three ngài possessor nhớ of lại cái lòng kindnesses, tốt, 3 cái should be. lòng tốt của các vị đạo sư của mình, And the compassionate deity. và So, các vị of là course, bổn tôn của lòng Gyaltsen từ Rakpa bi. Gyaltsen's one of the main Khi deities mà is Rakpen Hevajra, một trong and những particularly bổn Tara. tôn chính là Hezagava, Tara was a và great deity Tara, lục độ for mẫu Gyaltsen Tara. Rakpa Gyaltsen. Ngài He Rakpa Gyaltsen wrote the coi Tara là famous một trong seven những bổn tôn chính limb của mình, prayer to Tara và ngài that luôn is cầu often nguyện chanted đến by all Tibetan Buddhist đến tradition Đức in the Tara, Green và Tara Puja. bây giờ thì hầu như So tất cả he mọi is người Tây calling Tạng đều upon the tụng cái bài compassionate kệ của ngài deity. để The cầu nguyện đến Đức compassionate Tara. deities are Và wisdom deities. These are ngài not kind of worldly deities that are disputed and that ngài are, cũng cầu nguyện that đến are các what vị you bổn call tôn của trí controversial. tuệ, These are undisputed, really supreme deities các such vị bổn as tôn trí Kriya tuệ, Tantra, các vị Yoga bổn tôn Tantra, ở Charya, các and Anuttara Yoga siêu phàm. deities, two of which he is an initiate and he is a practitioner. Các Rakpa vị này Gyaltsen is đã một được of the ngài most Rakpa advanced Gyaltsen Vajrayana practitioners thực in hành Tibet. thường xuyên và cầu nguyện thường He xuyên. was able to Ngài là một suspend hành Vajra giả and rất bell là in cấp the rất là space, cao. and he has realized Ngài the, đã it's giác a ngộ result of các generation cái kết stage quả and completion stage. Otherwise, you can't các vị suspend bổn Vajra tôn. and bell in the space. Rakpa Gyaltsen is giving here credit to his Ngài supreme Rakpa deity. Gyaltsen thì đã có được ghi nhận And, những cái thành tựu siêu and phàm của then, ngài. as I take refuge in Và you, so sau đó thì là gì? of course, Từ tận đáy lòng he's con renewing xin refuge quy, in the Triple Gem. con xin hãy ban cho From con the phước depth lành. of my heart, you know. Of Từ course, đáy the lòng depth của of trái my tim heart con, really từ means đáy that lòng của from sâu thẳm của sincere, con, there's con thành thật, kind of a conditional devotion. không có một cái điều And kiện the nào, faith lòng that sùng one mộ has vô towards điều the kiện. Guru and the Từ Buddha trái tim and của the Triple con Gem có lòng and the sùng mộ tới deity Tam that Bảo, is the Bổn Triple Tôn, Gem Đạo Sư, is unconditional. There's không một no cái lòng doubt lòng left. sùng So mộ the vô depth điều of kiện my heart từ đáy của trái tim của con, refers to from the very core of the heart, you know. từ I cái don't think we need the sâu thẳm của trái tim của con. plural Chúng ta depths, không cần because thiết phải it's có not cái only one số depth, the nhiều, depth of my heart. bởi vì là And cái then độ sâu having của trái called tim của chúng upon ta the thì chỉ có một độ Guru, sâu mà the thôi, deity, không có nhiều độ sâu. and the objects of refuge, please Và grant me your blessings. từ tận đáy lòng của con xin Grant quy me cầu blessings. xin Ngài hãy In ban cho con Tibetan, phước there's lành. no your,
grant me blessings. Hãy So ban cho grant con- me, the cho author con- Jisun Trakpa Gyaltsen, cho con to be able cho con to sự phước compose lành, and write and để cho pen con có these thể texts soạn được cái that will have văn bản actually này, blessings, not only Và he as an author, but also vì Ngài là to tác those giả people who will read và and receive this teaching in the gia future. trì cho con Now để this viết được is cái nearly tác phẩm này 900 years cho ago, những nearly người 900 years sau ago, này. remember? Cái tác phẩm And này đã so có lịch sử khoảng hơn incredible 900 that năm, 900 years ago he và wrote trong this suốt small 900 năm piece, qua just thì 3-page dù là một cái văn bản this rất ngắn, poem, có 3 trang yet thôi, it has có 4 enjoyed điểm thôi, currency throughout nhưng all mà those bây giờ nearly nó vẫn 900 đang years, được sử dụng and people cho have tất cả dòng truyền thừa and hơn this 900 năm this vừa qua. parting Và from for attachment is cái such a việc cái giáo short pháp text. mà bà If thì bỏ it's given chất này rất là like ngắn, một cái văn bản rất là ngắn, short teaching like tonight, it is giống như là một it cái buổi still giảng is pháp tối possible ngày to hôm give the nay. whole teaching. Or Nó if là it's một cái bài pháp extended, rất là it ngắn. can be given over a period of 7 days or more. Tất nhiên là có thể giảng cái bài pháp này trong So, vòng một giai đoạn khoảng 7 ngày và thậm chí là nhiều hơn here, nữa. not only just Ở Trump đây again thì không phải là receive chỉ the Ngài blessings Jetson which is requested to họ nhận cái giáo pháp triple này, gem and the mà Ngài cũng deities, thỉnh cầu and các not tam only bảo that, và các he's a vị bổn tôn, successor. cũng như là Like những người his sau này, disciple, his successor các đệ is tử Sakya của Pandita, Ngài, and các then vị Sakya Sakya Pandita Pandita. was so influenced by these Rồi bản teachings thân and Sakya writings. Pandita Sakya cũng bị Pandita wrote chịu his ảnh hưởng rất own nhiều, commentary. His Sakya ảnh hưởng Pandita rất nhiều của giáo commentary pháp này, on và this Ngài đã text viết exists, cái bản but bình it luận is về not cái giáo pháp a này, và cái bình versified luận đó one, vẫn còn tồn tại đến ngày but hôm quite nay, short one. nhưng mà rất là Then there ngắn are thôi. many other lineage holders who ever Và received, they cũng có rất also nhiều các vị did the chỉ giữ các commentary on this. So cái that's dòng the truyền thừa grant me your cũng nghiên blessings cứu so that cái the bản blessing văn will này. continue to the Như vậy future là cái sự generations. gia trì So này that đã is liên tục what we trong call suốt hơn paying 900 năm homage vừa qua. by the Đấy là author. phần mà chúng ta Yeah, đảnh any lễ religious text do written tác by giả của cái giáo Buddhist pháp này scholars in Tibetan đã viết. Buddhism, they always Họ pay luôn luôn homage at the very đảnh beginning. lễ với And các đạo second sư của dòng truyền is the thừa. composition, Và promise thứ to hai là cái compose. lời hứa để soạn Promise tác. to compose meaning the author is Nghĩa là actually gì? Tác giả expressing his thể objective, hiện why he wants to cái write. mục đích tại sao Ngài lại muốn viết cái bài này. So there is some kind Và of theory có of một writing số and cái explanation. lý So do first mà you tại sao họ lại pay viết, và homage, thầy giải thích second you actually sau khi mà state đã bày your tỏ cái lòng objectives, kính why you ngưỡng want đảnh to lễ write this. rồi, và tại sao chúng ta lại phải He viết cái says lời hứa there hẹn is này. no Bởi vì it should be there is really no undharmic behavior, you know. Không nên có những There cái hành should be vi no mà phi behavior pháp, that is không that nên có những contradicts cái hành with vi the mà Dharma. trái That's ngược what với it Phật really pháp. means. This translation here says there is Ở no đây meaning thì in chúng behavior. ta dịch It ra really là means there những is cái hành vi mà đi ngược Phật pháp there's no phải dừng need lại. for a behavior that is contrary to Không Dharma. cần thiết phải có những hành vi đi ngược lại với Phật pháp. Dharma has Giáo pháp thì not just temporal meaning, không not just phải chỉ là có ý self-meaning, nghĩa not just tạm this thời, life meaning. Dharma nó chỉ has ý nghĩa trong cuộc đời này, ultimate meaning. mà giáo pháp có Dharma ý nghĩa has a tuyệt đối. meaning and benefit Giáo for pháp others có thể and làm lợi future lạc cho tất cả lives. mọi người. So therefore he Do is vậy thì almost hinting that this ở đây teaching thì is Ngài not có ám for chỉ rằng là people who indulge themselves với những người mà into fun and into những enjoyment người for mà this life tự cho mình buông that are thả trong behaviorally những quite cái hành questionable. vi That's what he's dục saying. lạc chẳng hạn, sai So, trái thì nên phải từ bỏ. So in order to Do practice vậy Dharma để có thể thực correctly, hành Phật pháp cách đúng because đắn, one needs to know bởi that vì chúng ta practice cần Dharma phải hiểu correctly. thực hành Often Phật pháp people cách đúng đắn, outwardly thì seem to say we are practicing Dharma, mọi we're người doing for the hay tỏ Dharma, ra but bên ngoài là deep chúng ta là down người thực hành Phật pháp, it is not nhưng mà ở bên mixed trong, with the sâu thẳm worldly bên trong agenda. thì họ thường And pha therefore trộn he với says những in cái order to practice công this việc thế correctly, so gian, meaning that you và should để mà có thể thực hành Phật pháp một cách đúng whatever đắn is correct is you thì should bất check cứ cái at the điều very gì mà đúng beginning your đắn chúng ta intention. cần phải kiểm tra ngay từ Secondly, đầu during là that cái time động when cơ, you're doing things. và thứ Thirdly, hai when là you trong cái finish khoảng thời something, gian chúng ta thực hiện, you got và to thứ check ba whether you let là go what you chúng succeed ta từ bỏ or cái let gì go khi mà chúng even ta those thành công, things that didn't go very well. hoặc You là so cái that gì you're not chúng mourning ta and không thành groaning công, afterwards. và chúng ta theo đuổi So là the cái gì. practice of Dharma Do vậy là cái practitioners việc don't thực say hành I pháp love của this, những I người hate this. thực They hành don't say these là things, họ không nói rằng là That's a họ really thích làm những việc incorrect này. way of saying that. Đó là một cách không đúng đắn To để nói practice như vậy. Dharma,
Khi mà chúng ta thực hành Phật Pháp, you don't also say how did chúng you ta like it? Was không it good? hỏi Was là it bạn bad? thích cái việc thực We hành Phật don't Pháp này như thế pass nào. judgment and Chúng ta remarks about how không đưa ra những fantastic cái thing nhận xét, one phán xét was and how difficult về it was. về như thế này, What is it? về You cái know, việc it thực hành is Pháp what khó it khăn is, như but nào. then after that it doesn't have to be that. So why bother making a long Tại sao comment chúng ta lại cần about phải it? đưa That's ra why những cái bình luận về it's việc have to đó? say, in order to practice Do vậy, Dharma để có thể correctly, thực hành Phật Pháp ngay đúng please đắn, head to chúng this. ta Meaning, hãy please. chú So tâm, Jagpagyatsa chúng is ta chú tâm asking đến cái lời hướng people's dẫn này. attention. Như vậy He's là asking Ngài the attention Traocho of the thu hút sự people chú ý của who mọi he người, is writing this những for. người khi mà Ngài viết cái Because bản hướng dẫn này, these instructions bởi that vì he cái needs hướng to dẫn này elaborate is cần phải được miêu instructions tả. that came from Cái none bản hướng other dẫn than được Manjushri. đến từ The Đức Văn divine Thù Sư presence Lợi, of Manjushri spoke, và to the Đức Văn young Thù Sư 12-year-old Lợi đã boy nói when he nói was với in cái cậu bé retreat. So 12 this tuổi is like khi a mà very cậu ấy thực hành nhập esoteric thất. kind of Như vậy thì instructions. đấy là một cái giáo pháp rất là It's not like some people rất là having a hiếm quý. dream or something. Không phải là một But người actually, giống có giấc he mơ, actually had the vision. mà He đây actually là had the Ngài vision có of một cái Manjushri linh and kiến then về spoke. Văn Thù Sư Lợi, And và therefore, Văn Thù Sư Lợi whatever đã the ban những cái giáo Manjushri pháp này. spoke, all were Dù Văn to Thù Sư Lợi đã nói counteract hay people who are doing things những người đang incorrectly, làm cái việc này không đúng undharmically, đắn, không đúng giáo pháp, short-sightedly. thiển And so cận, that's why thì Jagpagyatsa is Ngài stating Traocho đã the viết những cái lời mission này statement or giống như purpose là of những why cái he's lời writing. tuyên bố Also, tại he's sao Ngài viết stating những the cái lời promise này. to compose. Thứ hai nữa là Ngài hứa hẹn, And this hứa means nguyện that trong việc soạn tác when cái he bài tác giả này, promised to tác giải thích compose, này. that means he's got a very main objectives. So he Ngài has có to cái mục đích chính, he has the need to có một accomplish cái that nhu cầu để task hoàn tất in cái bản order hướng to dẫn này, accrue great benefit để for làm lợi others lạc who wish cho to những người learn mà these sau teachings. học cái giáo pháp này. So it says, please pay Như heed to vậy these là instructions nói là hãy chú on ý đến cái parting giáo from the pháp này, attachment, parting chú from the ý đến cái attachment việc of là this từ bỏ life, những cái bám chấp này, về cái cuộc đời này, world, về cái and thế giới self, này, về cái and bản view. ngã, cái So bản these are pháp the và four tôi và attachments, cái four tri kiến attachments. không đúng đắn. Như vậy So là từ bỏ bốn sự bám chấp như these vậy. first two verses, Trước tiên therefore, là hai cái khổ đầu cover the tiên paying homage and về đảnh promise lễ to và do lời the, hứa do the sáng tác. composition. Reason why Cái lý the do author tại has to sao tác promise giả is lại that, phải hứa nguyện như vậy? wise people do not Tại make sao many mọi người promises. không đưa ra nhiều lời And hứa? when they do Và make khi promises, mà họ they're có not đưa ra like những cái hứa hẹn trying như to vậy, write họ on the cố surface of gắng water, viết or on ở the trên sand, mực, but trên carving on the nước, rock. hoặc là When trên the cát, wise hoặc says là they trên will đá. do something, they Và will do it tại very sao họ well. lại And you hứa là can họ sẽ see làm the một cái gì đó? consequences, legacy Và chúng of ta that thấy được lasting cái very kết long, quả, like cái carving di on the sản rock. khi mà chúng ta tạc những You lời can đó see vào trong carving đá. on the carving of the scripts Khi mà during the tạc Ashoka những period cái in lời đó lên trên 200 đá, giống BC. như là Still, you ngài can read it on the vua rocks in India. vua A Dục đã tạc lên trên Likewise, đá Jesus 200 năm sau công wrote nguyên. these Tương texts, tự như vậy, promised to ngài write whatever it is. Traocho đã hướng nguyện And sẽ look viết at những lời hướng this. dẫn này. His words are Và- on the lips of many practitioners. Và bây giờ thì This những cái is lời the hướng dẫn promise. của ngài Not đang ở only trên have môi của rất people nhiều can hành giả, remember the text không phải word là for chỉ mọi word, người nhớ but được their từng mind từ and của giáo thought pháp này, mà and his ban ngày life cũng has như buổi completely tối, changed. họ suy nghĩ về những People giáo who pháp were này và attached cuộc đời của to, họ thay đổi. Những người mà people who bám were chấp attached to this về life, people cuộc đời who này, attached những người to bám chấp về world về and thế giới này, self and về cái bản ngã and bản view, thân và cái tri kiến, they all, họ as they đều pay heed to these teachings, phải chú ý tới they cái giáo pháp all này were và able to có thể fulfill a promise in their life that họ previously có was thể thực either hiện tất cả những cái lời hứa ignored nguyện or của mình. compromised Và or breached. So everyone, tất so cả mọi that's the người, blessings of the đó là promise. So sự you also giá trị can của lời promise when hứa. you're listening to the chúng teaching. ta cũng có thể Oh, hứa I'm going to nguyện khi mà listen to chúng the ta teaching lắng on nghe the giáo pháp parting này. from the Khi four mà chúng ta lắng nghe giáo pháp attachments, về consider từ to bỏ be bốn the sự bám direct chấp, thì chúng ta sẽ instructions of nghiên pure cứu cái giáo pháp, cái sự hướng presence dẫn of này Manjushri. So của may Đức I Văn Thù Sư too Lợi, và bản thân chúng ta heed to these cũng có teachings thể chú tâm and đến cái giáo pháp này learn to identify và what có are thể the học things để that cách I xác need định to những điều give mà up, chúng ta cần make phải a từ promise bỏ. to yourself. Chúng ta You cần phải also có cái hướng saying, nguyện you đối với also chính bản thân signed chúng up. ta. Chúng ta You also cũng incredible
make commitment chúng tonight ta to cũng có những cái lời join cam this session cam with kết all these buổi tối ngày hôm people. nay All khi of mà you, tham gia there cái are buổi tối hundreds ngày of hôm nay. people have Hôm nay joined. chúng ta có hơn And you 300 need to also đạo say, hữu. okay, Chúng as ta a cũng nói result of rằng this, là I will promise not chúng only to ta sẽ attend the hướng nguyện session, không phải là chỉ tham gia cái but buổi I giảng này, will see mà what chúng are ta the cũng sẽ things that xem I là need những to điều gì promise mà chúng ta cần phải to hướng nguyện drop some để bad từ habits bỏ and promise một số to thói quen pick xấu, up some good để habits. có And được that một số which thói are quen not tốt. just for me Và những điều or đó không phải world chỉ là or cho tôi, cho thế giới this này, life không phải cho cuộc đời này, like that, but tương tự như vậy, for the sake of mà là others, vì lợi for the lạc của sake những of người khác, future, vì lợi lạc của for the tương sake lai, of altruism, vì lợi lạc for the của sake of vị enlightenment, tha, for the vì benefit lợi of lạc all của giác sentient ngộ, beings. và vì So lợi lạc that's của tất cả why chúng sinh we hữu tình. too Đó là lý must do vì promise sao mà to chúng ta listen to cần the phải hướng teaching nguyện là with chúng the ta right lắng nghe giáo pháp intention, với cái động cơ attention, đúng đắn, với and sự chú ý also đúng đắn, making sure và đảm what we bảo can rằng những apply, điều chúng ta có thể áp what dụng kind được, of strength những we điều, can, những cái sức mạnh what nào mà kind chúng of ta courage and có thể mang đi view được, and những cái teaching tri that we kiến, can những cái giáo actually pháp mà chúng ta pack có thể ourselves with, thể so that it nắm provides giữ a được provision. để Yeah? cung cấp cho chúng ta một cái You tầm know, nhìn. when you go somewhere, you Khi mà chúng ta pack đi all đâu the đó, things you need, don't you? chúng ta cũng phải có một cái gì đó. And like people going to school, they Và pack tương up tự như lunch. mọi người But we đi have học to thì live mọi in người the phải life. gói We cái need bữa we ăn need trưa. to Như provide vậy, tương provision, tự như vậy, chúng ta cũng so cần that we phải are có not cái tầm nhìn. short-sightedly thinking Chúng ta of không me, suy nghĩ một this cách thiển life, cận this về world, cái tôi, về and cái cuộc my đời view này, type of cái thing. cuộc đời, We cái should kiếp instead này think of và how, quan điểm for của the tôi. sake of Thay vì others, đó thì chúng ta hãy for nghĩ the về sake of về my lợi lạc của mother, người or khác, for the sake về of lợi my lạc của tất cả friend, chúng sinh mẹ, for về the sake của of các đạo all hữu, các anh these em, people who bạn bè của chúng misunderstand ta, me. vì lợi How lạc của can những I người mà đã hiểu nhầm ta. put them before Làm thế me? nào để chúng ta đặt Put họ lên next trên life chúng ta, before this life. cuộc đời hãy Put đặt the cuộc đời tiếp well-being theo of other thay vì cuộc sentient đời beings này, before myself. và hãy đặt chúng sinh khác And quan let trọng go hơn chúng my ta, views that are và not hãy từ going very bỏ well những with cái tri people. kiến của chúng ta không đúng Those đắn are về the mọi things người, you too need và to đó là make những việc promise mà in chúng ta yourself. cần phải hứa nguyện. And this is what I would like to Đấy là điều offer mà the thầy commentary muốn on that idea of bình luận promising. về cái điều này, về cái việc hứa nguyện của chúng And ta. then the root Tiếp text, the theo, very cái root văn bản gốc text ở đây là gì? is if one is attached to Nếu this như mà life, một ai đó bám chấp vào cuộc one đời is này, not a Dharma thì practitioner. người đó không phải là In một người thực hành Tibetan, Phật pháp đúng they đắn. don't use the Ở trong Tây Tạng, tiếng you Tây Tạng and so thì on. họ không sử If dụng attached to cái this đại life, từ there you, is no cái từ là practitioner, bạn. Nếu Dharma như mà practitioner. nếu bám chấp Whoever vào that cuộc it đời is, này it thì doesn't have dù to bất be cứ là you, ai, it could be không nhất thiết somebody phải là else. bạn, có thể bất cứ là ai. Well, people might say, "Oh, I don't want to Mọi practice người Dharma." có thể nói rằng là tôi We không are thích not thực saying hành you Phật should pháp. become practitioner of Tôi Dharma. không Just in nói là case bạn you cần really phải want trở to thành người practice thực hành Phật Dharma, pháp. and Trong you trường really hợp think đó, you are thì practitioner of Dharma, nếu như mà bạn là người thực hành Phật pháp, but you should not nhưng do mà bạn this không just nên for this life. chỉ làm If việc you're doing chỉ just vì for lợi this lạc life, cuộc đời này. it's not Nếu a như Dharma mà chỉ practitioner. It may nếu mà be chỉ vì cuộc something đời này else. thôi thì nó không phải là việc thực hành Phật So pháp. so Do vậy that's the là root text. Root đây words là cái is văn if bản gốc. attached to this Nếu life, như mà chúng ta there bám is chấp no vào cuộc đời Dharma này thì practitioner. đó không phải là người thực hành Phật pháp. And the second is Và if thứ hai, attached to nếu mà samsara chúng means ta bám worldly chấp vào existence. luân The hồi, samsara means vào cái the thế giới house, này, the world, the và cái job, ngôi nhà này, về and cái công việc này, kind of gains and rồi những cái lợi profits nhuận này, cái thu lợi này, and all the kind of và tất agendas, cả the hidden những agendas people cái have for themselves, nghị trình always mà dành cho about chính bản thân how mình. the worldly existence, Đó, how worldly mundane những things you cái want to công be. việc thế gian, thế tục if you're mà very chúng ta đang thực mundane, hiện. you always think about these things, Chúng ta thường hay nghĩ về then việc này, you việc have kia, no renunciation. và chúng ta không có tâm xả You ly. might say, no, I don't need renunciation. Why Chúng should ta có I thể nghĩ renounce? rằng là I chúng ta want chẳng more cần things. tâm I xả ly, don't chúng ta want muốn nhiều thứ anything. hơn. Yeah, that's exactly. So if your Thì đấy là agenda điều is thực to sự have mà chúng ta đang xảy renunciation, ra. if Như you vậy là really chúng ta have cần phải có a cái tâm xả concern in ly. your mind, oh, I Cái wish sự I quan want tâm to ở give trong up tâm this của chúng habit, ta, I tại sao wish chúng I ta want to cần phải give từ up bỏ this cái này, cái kia, kind of laziness, và I tại sao wish I chúng ta want phải to từ give bỏ up cái sự giải đãi, sự lười this biếng, kind of tại bad sao chúng feeling ta towards phải him or her. phải từ bỏ cái cảm xúc này If với you người have a nọ need người to kia, give up some chúng things, ta cần phải từ bỏ cái này cái kia. you definitely need to Tất nhiên là chúng ta cần think not only for suy this nghĩ không worldly phải là chỉ existence, riêng but the world cái thế is giới the tồn world tại ở thế giới hereafter, này, world mà beyond cái this cần life, phải nghĩ về cái thế
world giới sau beyond cái cuộc the đời world. này, cái thế So giới therefore, ngoài if cái you're thế giới attached này. to samsara, Nếu như mà you chúng ta have bám no chấp vào luân renunciation. hồi thì chúng ta sẽ không có tâm xả ly. This is just the root text. Yeah? Thì đấy là cái văn Third bản is if gốc. you're attached to Thứ ba là nếu mà self-interest, chúng ta meaning bám chấp always vào cái only tư lợi thinking của chúng ta, of what is it for me, you know. cái gì dành cho chúng ta. Most people when they're Phần doing lớn something, mọi they người khi mà always làm cái for gì đó themselves, you thì know. họ luôn luôn nghĩ đến lợi ích của riêng họ, của chính And họ. often
Và seldom they are doing for the sake of others. But và họ không sometimes làm cái việc people gì are vì lợi lạc nowadays của người khác starting cả. to go out do things for others. Và họ ít And khi when làm they're những việc doing vì for lợi the lạc sake của người of khác mà chỉ others, làm việc cho then lợi of ích của họ. course Và that's where the beginning of power. But đó, here it says if you are attached to this nếu life, như mà you have chúng ta no bám chấp bodhicitta, you have vào no cái lợi ích altruism. của riêng chúng ta thì chúng ta Altruism không is có a lòng very từ bi, lofty goal. lòng vị tha. Most people don't have Phần lớn mọi người không the có cái lòng selfless thought. vị tha, Most không people có are những cái very suy nghĩ vị selfish tha, thought. mà So phần lớn là đều rất ích here kỷ. it is Do explicitly vậy ở đây saying if là you're cái just lời thinking of dạy yourself này rất là rõ alone, ràng. you have Nếu như mà no chúng ta bám chấp vào cái bodhicitta. tư lợi, chúng ta không có So bồ đề when you're tâm. receiving a Do teaching vậy là or khi mà chúng practice ta or nhận được whatever, giáo pháp if hoặc là you're thực just hành, doing nếu như mà chúng ta chỉ làm việc myself vì or bản thân chúng try ta, to get a good seat in the hoặc bus là for có yourself, một cái or chỗ ngồi trên try tốt to trên have xe a buýt, very hoặc nice kind là of position where you có can một sit in the cái restaurant and never một mind chỗ the ngồi other. tốt trong nhà All this hàng. kind of always Tất thinking cả me, những cái me. thứ This suy nghĩ me về too bản thân chúng ta như vậy thì is a deterrence for you nó from là một cái sự cultivating cản trở bodhicitta. chúng ta trong việc phát triển bồ đề tâm. And the fourth one is if you Và have cái thứ tư grasping, là nếu meaning mà if you chúng ta có grasp, sự it means you have bám clinging chấp thủ to thinking I am với this, cái I'm suy this, nghĩ I'm rằng that, tôi là cái then này, tôi là cái you will kia, not get the right view. thì chúng ta sẽ The không có view được is cái chánh kiến. to let go self, Cái chánh kiến to phải từ transcend bỏ the đi ego, cái remember. ngã của cái But tôi của if chúng one is ta. all attached to Nếu như one's mà own chúng ta views, bám chấp vào opinions, chính cái which ý most kiến people của do, mình so thì these four rất là khó. attachment Như vậy là bốn cái sự bám to chấp này self, to the về bản world, thân, về thế yeah, giới, về to luân this hồi, life, về cuộc đời and này, to one's view, về cái chính are kiến của chúng four ta things that one là need to bốn cái thứ mà chúng ta detach cần from. So phải that's từ bỏ, cần phải the rời root bỏ. text of Đó là cái what văn bản gốc Manjushri spoke to từ Đức Sachen Văn Kunga của Sư Lợi Bồ Nyingpo. Tát đã trao cho Ngài And so this Sachen means Kunga Nyingpo. now we Nghĩa là bây will giờ go in detail chúng ta sẽ đi vào chi what tiết each of those four của lines says. từng First cái is nội dung so của bốn cái therefore lời kệ it is này. that's implying you need to Nó renounce cái phần chú attachment ý to mà this chúng ta life. cần phải từ bỏ trong And cuộc it đời says này. first give up Trước tiên là chúng attachment ta to phải this từ bỏ life. cái sự bám chấp của cuộc Why? đời này. Because if you Tại think sao? of this life Bởi vì nếu alone, như mà chúng ta nghĩ về cuộc then đời that này very riêng short-sighted thì nó rất là thiển intention cận, nó cái ý định rất là ngắn ngủi. will make yourself very Nó sẽ khiến cho unpopular chúng with ta other sẽ cảm people because you're thấy so rất là short-sighted khó chịu bởi vì of là chúng this ta có life cái tri alone. kiến rất là ngắn về So cuộc đời này, riêng cái cuộc đời này. why? Because how do you Tại know sao? that Bởi vì tại sao chúng ta lại biết như vậy? that you are very short-sighted Bởi vì thinking tại just sao for chúng ta this lại nói life? là What chúng ta areas rất là from thiển cận, cái by tầm nhìn của doing chúng you ta rất là can ngắn. tell? He says Bởi those vì practicing những người mà discipline, thực hành kỷ study, luật, nghiên cứu, học hỏi and meditation. và thiền định, For if they do these three nếu mà things, chỉ làm cái việc study, ba cái việc là văn tư contemplation, tu, and gọi là meditation. chúng ta gọi là văn tư tu, học hỏi, Study, suy nghĩ và thiền định đấy. contemplation, and Nếu mà chỉ vì meditation. cái lợi ích của cuộc sống này mà thực Study hiện, means actually go and ở đây cái việc học and hỏi learn chúng ta things. phải hiểu là chúng ta phải nghiên cứu, Whether chúng ta it's học cái gì educational đó, or spiritual dù đó training là or học people thông doing thường hay học tâm degrees linh, or học bằng Geshe cấp degree or hay là học cái gì đi retreat nữa, or whatever people nhập are thất đi doing. nữa, thì tất cả What những điều mà mọi người people làm doing thì short-sightedly for the sake of this. nếu như mà chỉ dành cho cái mục đích của So cuộc đời này, then của cuộc sống he này, says that thì for the đó là sake điều of rất là this thiển life are cận. not Dhamma practice. If you're Như doing vậy là even đó lots of không phải study, là you're pháp. doing observing some Chúng ta amazing học rules hỏi, and chúng ta disciplines. quan You're sát very một good cái at gì đó. keeping them. And you do meditation Và chúng around ta the thực hành clock, thiền so định early in the suốt morning, ngày, late in the hours. từ sáng You sớm know cho so đến many đêm muộn. concepts and Chúng ta có rất nhiều khái niệm, a definition of chúng many ta có rất nhiều định fine nghĩa, teachings and so chúng on. ta có rất Even nhiều you giáo pháp, really are an và expert in the chúng ta có thể teaching trở to thành một study chuyên gia and về những cái chủ meditation đề đó, về and discipline. về những nội Even dung your đó. disciplines are very Và meticulous. You dù don't do là cái kỷ anything luật của wrong chúng ta rất là tốt, by chẳng the có gì là book. sai You do trái, everything chúng ta thuộc meticulously. rất là Even nhiều if you're kinh doing sách, all of that, chúng ta làm tất but cả if you những did việc đó, those nhưng mà only nếu mà for the chúng ta sake chỉ làm of this life, vì so cái that cuộc you đời will này gain thôi, respect or thì recognition or chúng ta có thể có you will danh look hiệu, có good tên tuổi, or whatever, có tất cả những then cái điều they tốt đẹp, are not Dhamma nhưng mà đó practitioners. không phải là việc thực hành Phật pháp. Because you're doing this Bởi all vì just nếu mà to chúng ta chỉ acquire làm, chỉ đạt được kind of short-sightedly cái some tầm mundane kiến benefits for rất this là life, ngắn hạn, status, thiển cận, promotion, vì cái cuộc đời này, or ví dụ như là được friendship, thăng chức, or được possessions, sở positions. hữu, And only for that rồi you are vì studying làm tất cả Dhamma. những cái You việc may be đó mà chúng studying ta Dhamma, nghiên you may cứu. be Có practicing, thể là you chúng ta might nghiên be cứu pháp, you may thực be hành Phật pháp, and meditating a chúng ta lot. cũng có thể thực hành You thiền rất might là be doing a lot nhiều, of Dhamma
Dharma và work, chúng ta có thể làm rất nhiều các outwardly hoạt looks động Phật very, pháp very selfish, selfless, và
but có vẻ actually rất là vị you are tha, doing for nhưng mà trên thực with tế some hidden agenda nếu như mà or với only cái wanted to do gọi là this, cái then I can kế get hoạch mà more chúng ta profit, ẩn more giấu, benefit. chúng ta nhận nhiều lợi nhuận And hơn, nhiều from this, then nhiều I can thu nhập hơn, I can better my life. I có can thể là better có my cuộc đời comfort. tốt hơn. If Có you're thể doing this, then nếu như mà chúng ta chỉ làm như vậy that is the thì doing under the pretext đó of attachment to this đó life. là làm việc với So cái sự bám therefore, chấp. give Do up vậy là all such chúng ta cần phải actions, từ bỏ meaning tất cả give những up hành the động như vậy, study, give up the discipline, give up the từ bỏ kỷ meditation, luật, từ bỏ give việc up the nghiên cứu, reflection, give từ up bỏ all việc the things you quán do, chiếu, từ bỏ tất cả những because việc chúng ta you làm. are doing this with Bởi vì attachment to this chúng ta life, làm cái việc đấy which vì cái means sự bám really chấp của have chúng very ta little or no và benefit at all nó không because có of cái the lợi lạc gì cả. short-sightedness. Bởi vì nó That's rất là why there's thiển a lot cận. of Đó là lý do vì disappointment. sao? Đó là There's a sự lot thất of bại, đó là lack of sự thất vọng endurance because và people only want to do thiếu it đi for cái themselves, sự for this life, bởi vì họ chỉ and if làm they cho bản don't thân see họ any và làm cho cuộc immediate đời này thôi. results, Họ có thể practicing thấy được Dharma, những cái studying mục đích few ngay lập years, tức, everything they think they can gain nghiên cứu về enlightenment Phật in this pháp, rồi life. thực hành Phật pháp mà họ không nghĩ But đến you have cuộc to đời tiếp renounce theo. this life. Chúng ta cần phải từ It's bỏ not cái to cuộc đời get này. enlightenment in this life for the Chúng ta không benefit of thể this life, đạt được but sự you giác have ngộ to trong cuộc đời practice này. Dharma in order Chúng to ta cần phải thực benefit hành Phật pháp để future lives làm lợi lạc cho and cuộc đời tương lai. so on. But Và tương tự như so vậy. therefore, Do first vậy verse is là this: điều you đầu have to tiên give là up chúng ta cần phải từ bỏ those attachments cái sự bám chấp như vậy. to this life. Với cái cuộc đời Even hiện your nay, discipline or nếu như mà meditation kể or cả study, chúng ta whatever you có kỷ do, luật rồi, they chúng ta they có don't văn tư tu, constitute thì Dharma đó không được practitioner. xem là việc thực hành Phật pháp. Then he says, first let Và me tiếp theo, explain đầu discipline. tiên So he là has thực hành. listed those things, yeah? Đầu tiên là Let chúng me ta có một danh explain sách. discipline. Discipline Đầu means tiên a là moral discipline cái thực hành or kỷ luật là gì? self-discipline, because Là cái thực hành word kỷ luật moral cá nhân sounds là a gì? little heavy, Cái doesn't it? thực hành đạo Let's đức là say gì? self-discipline. It's good. Cái việc kỷ luật Self-discipline cá is nhân là gì? everything is Là tất cả mọi individual. thứ It's totally là up cá to the nhân, individual là đều do if cá they nhân. take up Nếu như mà any họ discipline, quyết tâm tất or cả they thực hiện don't, những cái kỷ luật, or cái they giới, transgress. That's all hoặc up là to them. họ hãy It's a từ bỏ cái giới self-discipline. đó thì tùy theo họ So thôi. he says, let me Ở đây là explain hãy để cho tôi giải discipline. thích. Because Đầu tiên, why he has explained tại discipline? sao The để tôi giải disciplines are thích three kỷ types: luật? Kỷ the luật nó có 3 cấp prohibitive độ. Thứ self-discipline, nhất là cái prescriptive kỷ luật, self-discipline, cái kỷ luật and cấm benevolent đoán và những self-discipline. cái kỷ luật cá nhân và cái kỷ luật tự giác. So tự it nguyện. says that if you, Như vậy nếu so for như mà instance, abstain from certain nếu things như mà thou chúng ta shalt từ bỏ not, một số and cái you do loại some việc good things that và thou chúng ta shalt, làm and một you số do việc for tốt the đẹp benefit of others, vì cái lợi lạc của người khác, it is the root of thì rebirth in đó higher là realms. nguồn Is gốc. any good meritorious Tất deeds, cả những cái công đức tốt positive đẹp của cái việc deeds thiện that lành a đó, person do so by làm really cái việc adhering đó, to the self-discipline, vì whether it's cái kỷ Vinaya luật của họ, self-discipline or dù đó Bodhisattva là or cái Vajrayana, giới của nguyên thủy hay là whatever giới as a của Bồ Tát, layman or đó laywoman là một or cái người novice cư sĩ tại gia hay là một tu sĩ or fully ordained bhikkhu hay or là một bhikkhunis, tỳ kheo, whoever người observe this mà discipline, those discipline giới you tốt, observe thì for such a giới practicing đó, generosity, trước tiên là chúng and ta whatever thực you hành do, cái bố thí they phúc are pháp direct rộng cause rãi, to thì đó achieve, là have nguồn gốc higher rebirths. trực He tiếp says để giúp cho it's chúng the ta root có được cái tái sinh cao of hơn. rebirth in higher realms. Stay away to gain liberation. Yeah, even those beings who are born in this life Nếu fairly như mà chúng fortunate ta human tái rebirth, sinh ở trong these cái are thân người really trong cuộc đời này, result of thì good đó cũng là deeds, kết good quả của deeds những and thiên hạnh self-discipline you practice của cái việc former giữ giới chúng lifetimes. ta đã thực hành trong This cái is cuộc đời not tiếp some trước kind đây of của chúng magical ta. outcome of this Nó life. không These phải are là result một of cái the kết past quả life. tự So he động của says, cuộc stay đời away này, to gain liberation. và chúng ta cần phải, And the đó là remedy cái that cầu thang eliminates để dẫn suffering. đến Yeah. giải thoát và là If you're phương thuốc để practicing loại trừ đau khổ. self-discipline, Nếu như not mà chúng only ta in the không future you thực gain hành kỷ luật freedom thì from, chúng ta you sẽ gain liberation, không có but được cái sự giải thoát. at the meantime, Nhưng đồng it thời eliminates thì the nó loại suffering. bỏ If cái you're khổ đau. observing certain Nếu như discipline mà chúng ta thực by hành giữ rising giới, up early, doing the chẳng hạn như là chúng practice, ta giving dậy up these sớm, habits, drinking, từ bỏ giving những up cái thói quen alcohol, xấu, giving up từ bỏ việc uống rượu, narcotics and từ drugs, bỏ việc uống thuốc, and hút giving thuốc, up violence and từ verbal bỏ việc bạo abuse lực, and rồi từ bỏ việc and lạm dụng các being cái ngôn ngữ, negative and từ bỏ những complaining cái and wanting, phàn nàn, tiêu cực, greedy rồi từ always. bỏ cái sự You tham know, lam. if you did that, Thì nếu như mà chúng it ta will làm như vậy remedy thì nó là một all cái the giải pháp suffering. Means để it will giải trừ prevent tất cả những future khổ suffering. đau.
nó ngăn trừ những And khổ with đau. even present Và suffering, kể you cả will những khổ đau ở hiện tolerate tại, them very và well. chúng ta You có will thể endure the thao dung sufferings, tất cả những khổ đau and đó, therefore you chấp nhận những wouldn't khổ đau react đó, and và overreact to chúng the ta không suffering phản to ứng exacerbate phản them. ứng một cách You thái will quá, accept the và suffering chúng ta dễ dàng chấp as nhận the những khổ đau bygone đó, conclusion of your past và actions, nó giống and như là chúng ta therefore chấp nhận đây là kết you will quả be của những able to cái not only ác nghiệp của chúng ta exhaust the trong quá khứ, suffering và chúng of ta the có thể karma, chấp nhận you được will những cái eliminate điều having đó any trong hiện tại, residue into the và chúng future. ta có thể có So những that's giải talking pháp about trong tương lai. to remedy that, Thì eliminate đó là suffering. những cái giải So pháp therefore, giải pháp hence, để giải phá self-discipline khổ đau. is Như vậy indispensable, là meaning you cannot do without self-discipline. nếu như mà chúng ta sẽ Everything không có each kỷ of luật you can giới, look chúng ta sẽ back không to thể your làm được life, những điều đó. that Khi mà you chúng have ta a quay good trở lại với career, cuộc maybe đời you của got mình, good chúng ta income, có you một cái have sự you nghiệp rất live là tốt somewhere đẹp, nice, chúng and ta sống ở một nơi rất it's là tốt all đẹp, thì because tất cả những you điều know đó you had đều discipline. chúng ta đều You đã có went kỷ to luật, school, có giới, có những đạo đức university, tốt. Chúng you ta đi đến passed trường đại your học, masters chúng ta đã có bằng or whatever thạc sĩ, degrees you hoặc bất cứ một passed. You loại took bằng cấp nào loans, mà chúng you ta có. rose early in the Chúng ta vay morning, tiền, you slept chúng ta very dậy late, sáng and you sớm, went chúng ta ngủ hours and dậy hours muộn, in the chúng ta library, dành rất nhiều giờ and để you really nghiên cứu học tập, did very hard. và chúng ta đã Therefore, làm việc rất every là chăm single chỉ. Tất material, cả mọi intellectual, thứ, mọi thứ or whatever học vấn, tất cả accomplishment you have, cái thành tựu mà these chúng ta all đã came đạt from được, tất self-discipline. cả những So điều đó đều đến từ self-discipline cái here sự isn't kỷ luật just the từ discipline giới của of chúng moral, ta, religious từ kind, góc discipline độ of đạo đức của chúng ta. doing your study, Chúng ta thực hành cái việc or nghiên cứu của chúng ta, showing up to the work every và day, being chúng ta patient, and so kiên on. nhẫn, So chúng ta đi làm therefore, đúng giờ. discipline is Tất cả những cái kỷ luật đó indispensable, là điều isn't không it? thể thiếu. But Nhưng if it is observed nếu out of attachment to this và life, cái meaning, việc but thực hành if kỷ you luật were đó, to giới doing đó, those with a hidden vì cái agenda sự just for bám me chấp, and this life only, vì cái gọi là kế it hoạch tận is xấu, rooted in the vì eight bản thân worldly chúng ta concerns. thì đó là chỉ So biết meaning là that chỉ then, cái if việc you mà are theo if đuổi you're doing with a và cái selfish gọi concern là for cái this bất tận life, thế gian mà then thôi. you are all Nếu như mà doing chúng those ta làm tất disciplines cả những việc đó only so that you will have vì eight mục worldly đích là chúng concerns, ta eight worldly theo dharma, đuổi meaning 8 eight worldly cái dharma, meaning mối quan you tâm will thế always gian look thôi, for thì profitable gain chúng ta muốn đạt for được những cái yourself. lợi ích cho bản thân If chúng there ta. is no profit Nếu for như mà you, không có lợi you lạc cho wouldn't do chúng it. ta You say, thì no, chúng I ta sẽ can't không do làm điều this đó, because you have the vì chúng ta worldly có những pursuit, cái worldly theo đuổi pursuit thế of gian gain, về những and cái worldly, as a lợi lạc result của of chúng that, ta, you couldn't tolerate và loss. vì chúng ta không So thể chấp that's nhận được again cái sự and mất của loss chúng ta. duality. Như vậy ở đây thì là First cái two tính toán worldly về dharmas. được và mất, thì And nó không second phải is là bất pháp. status Và thứ and hai disgrace. là You're always working chúng ta luôn in luôn order to học hỏi get some kind để of có được status, một promotion, cái sự and danh self-importance. tiếng, một cái sự quan And trọng if của you bản lose thân, that position và nếu mà and chúng ta mất you cái vị don't trí have đó, them, you become chúng ta không có vị trí disgraced đó, and you thì chúng think ta it's sẽ rất thất terrible. vọng, và chúng ta sẽ So cảm thấy there are rất là people tồi who tệ. says, I'm happy Và with có this những người job, nói I rằng là wish I tôi don't thích, have to do this anymore, I tôi didn't mong rằng realize là that tôi this không is phải good. làm việc điều này So trong you're cuộc đời của tôi. always Chúng hopping, ta luôn luôn hy vọng intermittently between one to another. chúng So ta you're very muốn điều này và penduluming điều between kia. that. So Ta so muốn people who are in the những worldly người concerns is mà very, quan very tâm đến những cái unsettled quan tâm thế dục because thế gian they're như vậy, tossing up between thì gain and loss, họ luôn luôn phải cân status nhắc and đến việc disgrace, là được và and mất, as well as và praise danh hiệu của họ, and và censure. If people praise you, họ cầu you nguyện, get really puffed họ up, you think you deserve khen it. ngợi, thì But chúng if ta nghĩ là people chúng make ta a xứng đáng. small Nhưng mà negative nếu như remark mà to mọi người censure có you, những cái you nhận think xét that's rất là nhỏ, awful, tiêu that's cực the về end of bạn the thôi, world. thì So bạn people nghĩ are rằng đây là caught phần into this cuối cùng của dualism kết thúc thế giới rồi. of Cái praise tâm and tự nguyện của censure, chúng ta gain and về loss, status and khen disgrace, và chê, and được then, và of mất, course, pleasure vân vân. and pain. Và So khổ these are sung the eight sướng worldly và khổ đau, concerns. When it nó gọi là says 8 it is cái rooted mối with the bất tận eight của thế worldly gian, gọi là concerns, bát phong của thế you will gian. criticize Và chúng those ta, who lack discipline. nếu mà chúng ta So có thể that's phê a very bình good người mà thiếu good giới, summation. That ở last đây line. thì If you find yourself nếu như mà chúng ta criticizing, thấy bản thân của chúng ta thinking that someone ta suy nghĩ are rằng not một well ai mannered đó or well không disciplined, không or có maybe giới it's tốt, just hoặc hearsay. là Somebody says, một "Oh, người nào she's đó not nói điều gì disciplined," đó, and then you too will bark at và them. chúng ta Why? Not tại because sao you don't have vì discipline, but ta your không có giới, discipline is to use to judge others. ta lại không Your có giới mà discipline chúng ta lại is phán xét của người khác, to
to embarrass others. Chúng Your ta có thể discipline làm is to become một very số arrogant người about khác. your own Chúng discipline, ta so có thể you will rất là kiêu criticize ngạo. those who lack Chúng ta có thể discipline. phê phán người khác. So that's a very Và obvious sign. If đó you là are một điều rất you là are rõ the ràng. one critical of Chúng somebody's ta là người discipline, có thể phê phán that người means khác. even Trên if giới. you don't do Nhưng mà any nếu of như mà those chúng ta không làm điều bad đó, behaviors of không làm những others, điều xấu của người khác, but nhưng you are on top of that is criticizing đó others. là cái việc phê You're phán người putting khác. down those. Ta đã hạ thấp And những người khác. that's for the junior. Và đó là For dành the cho những người equals, trẻ. you are envious of Người thấp those hơn, who are những người mà disciplined. chúng ta Those who ngang are cấp very với chúng ta thì disciplined, chúng ta rất là ghen tị. you instead of Thay vì rejoicing là them, chúng ta you ta become vì very bạn hàm họ, envious. You chúng ta become cảm thấy rất là jealous, đố kỵ, and ghen you're ghét với passing họ. certain kind of Và chúng ta disapproving chúng behavior, ta có những cái disapproving hành vi remarks đối to the xử other. rất là So bất that đồng. shows that your Điều đó thể own hiện discipline rằng is là chúng used to attach chúng to ta this sử dụng life, cái giới and của chúng therefore ta you chỉ are để bám chấp vào censuring cuộc đời này others. thôi. You Và want chúng praise ta for yourself, luôn but luôn you wouldn't hesitate làm to những cái việc censure để dành cho others. bản thân mình mà thôi. And you want status, Và but chúng you ta luôn luôn mong muốn disgrace có được cái others. danh vọng, có được You cái điều wouldn't gì. mind giving gains, Và but chúng you ta then không think ngại people who việc là lost có is được no cái sự use to you. lợi That lạc cho kind of bản thing, thân you mình know. và chấp nhận Uh, bất chấp cái like sự when mất I mát know của some người khác. people like, Khi oh, mà the chúng ta husband or the wife or nói the về one of cái the người partner vợ, người chồng, is told that he's got a terminal illness, he's got not many years left, and then the partner leaves, you know, that kind một of thing, người you know. đang bị ốm rất là Otherwise, they nặng were và chỉ có together một ít maybe thời gian 20 để years, sống very thôi. committed, Thay vì disciplined, là so họ sống on. với nhau 20 As năm soon rất as lâu one dài. knows the Thì partner ngay khi mà will họ not biết là be người able chồng to của live người for vợ của another mình more không than thể 4 sống years được or trong something, khoảng 4 then năm the nữa, partner leaves. That ngay lập kind tức là of họ thing, you từ know. bỏ ngay So những cái thứ đó. that kind of worldly Những cái discipline thứ for this gọi life, là you will cái criticize luật those who gọi lack là thế gian trong cuộc discipline. đời You'll này. be envious of those who Nếu are như mà those who chúng are ta more thấy những người disciplined, khác mà and không therefore có giữ giới thì chúng they ta are coi these thường. are competitive with the equals, Những người mà and ngang it cấp turns với your chúng own ta thì chúng ta discipline lại into ghen mere ghét ganh hypocrisy. tị. Yep, there's a Và pseudo discipline. như vậy Your là own discipline cái giới là rất là hình thức giả tạo, là hình thức contradictory. You do và one, rất là mâu thuẫn. and Và chúng ta làm you cái say điều này another. và chúng ta nói một cách khác, So tức là meaning có that một đằng your làm một own nẻo. discipline is very Như vậy very là cái sự giữ giới của chúng ta hypocritical nó one. rất là So giả these tạo, giả are dối. these vậy three là things những ba cái điều này talking about khi mà chúng ta nói về doing discipline but only for the worldly cái việc gains, mà thực hành and giữ giới chỉ criticizing vì cái mục others đích who thế are tục thế not gian thôi. as good as you Và want them to không be, muốn người khác and tốt they're được như jealous mình. and envious and Và competitive cái to the sự ganh equals, ghét, đố kỵ đối and với your người own khác discipline happen to be và cái giới của chính hypocritical. chúng ta Why? rất là giả That's tạo, because giả you're dối, attached to this bởi life. vì chúng ta bám chấp vào Now cuộc what đời này. this means? Và Oh, so điều what ý là is the gì? discipline of one who Đó là who cái is việc not giữ thinking giới attached this life? không His bám chấp vào cuộc đời discipline, này. however Cái giới của người đó meticulously that he thì observes, he does người not đó license luôn luôn giữ himself giới, to criticize không others' phán lack xét, of không phê discipline, bình người khác, nor is he và going to be jealous or không envious of ganh the ghét, đố others kỵ với người khác. who are disciplined, Những người mà giữ and giới và nor will he be very hypocritical. That's what it is. rất là So khiêm tốn. therefore, Và như these vậy thì disciplines những cái that việc are giữ giới như vậy observed là được outwardly, bảo but đảm một for cách mundane, selfish, and vì this mục đích life thế purpose gian, only, vì mục đích của is cuộc đời the này mà root thôi. seed Thì of đây là rebirth in the nguồn lower gốc realms. của việc Yeah. tái sinh ở trong So you cái actually thấp. are digging your own Và graveyard in the next Chúng life. ta tự đào cái If mồ you chôn are mình trong doing cuộc đời tiếp theo. so-called doing certain Và nếu như mà self-discipline, chúng ta but thực done hành them with với một cách the rất giả tạo như short-sighted vậy, motivation với cái động cơ rất là thiển cận như vậy, to get respect để from đạt others, được cái sự tôn trọng competitive của to the người khác, equals, cạnh tranh với arrogant những kẻ ngang in bằng front nhau of mình, the và junior, đố kỵ với and đố kỵ non với những người thấp kém accepting hơn of the mình, và ganh seniors. ghét với những These người mà are tốt hơn mình. seed Tất of cả rebirth những cái điều Lawrence. đó là hạt Therefore, giống của give cái up cõi thấp such hơn, fraudulent và chúng ta discipline. cần phải từ bỏ cái So việc that's giữ giới a Chakpagyal giả sense, tạo, really very giả tạo clear, này. Như clear vậy là kind of Ngài instruction. Jaco Gelson rất là rõ ràng So về that's điều này. about discipline. Thì đó And là the việc giữ second is giới. about Thứ person hai who studies. là A việc person người who mà học engages hỏi, in study học and tập, reflection, meaning that you listen và
you attend classes, teachings, you think about them, and possess wealth of knowledge, and you're really very good. You remember everything. You know the ins and outs. You know the theory. You know the practice. You know the principles, and you possess wealth of knowledge, almost like you are walking dictionary. So to speak. And anyone who has such knowledge is so important, because knowledge is that which dispels. It's the torch that dispels ignorance and not knowing anything. Now you know everything because you hold the torch. You no longer are stuck in doing other things. And therefore, the person who does study, or who become very learned, he holds the torch, and he has a lot of wealth of knowledge, and also has the ability to lead other people, show them and teach them. It says knows the path on which to lead living beings. So you're very successful in that. And that is it gets the seed of Dharmakaya, means that is the seed which can make you to achieve the fruit of Dharmakaya. Hence, study and reflection are indispensable. So therefore, study and knowledge are indispensable. People must have it. Without that, it's not possible. But, now his but again, the study and reflection done out of attachment to this life. So people are only studying to get a good job, recognition by other people, hanging their certificate on the wall, showing people off as how much you know, and so on. That kind of done out of attachment to this life are but wealth of pride and arrogance. Yeah, you only have arrogance and pride. You're so arrogant, full of yourself, because your knowledge has become cause of boosting your ego. Why? Because you are using the knowledge just for this life in order to act as though you are so special, that people should respect you, honor you, and sing praises for you, and make compliments to you. This kind of thing, pride and arrogance. Well, it is about the wealth of pride and arrogance. And then how do you know that your knowledge is acquired and practiced for the sake of this life? You will scorn those with inferior learning and knowledge. So that means you are criticizing, putting down, and scorning those who don't have the same level of knowledge and skill as you have. And become jealous of those with superior study. Become jealous of those who are more learned, more expert, more conversant in the others. Instead of being able to rejoice, you just think they are a bit of a rival to you. Are greedy in seeking discipline and wealth for themselves. Yeah. So therefore, one is always greedy in developing discipline and trying to use the discipline, saying, I'm so disciplined, I deserve this, I deserve that, that kind of using the discipline to fetch a benefit from others. Give up such study and reflection motivated by 8 worldly concern. Once again, Dr. Gyaltse says, these are tainted by the 8 worldly dharmas, because you want everything just for this life. No matter how disciplined you are, no matter how much you study and reflect, all of these are due to attachment to this life. So up to this implicitly indicates the shortcoming of samsara, saying the samsara means worldly existence. And also, therefore, promotes renunciation, and implicitly shows that what has to be adopted, that is, give up those pride and competitiveness and arrogance and indolence, and reject according to law of karma. Because if you understand the law of causality, so the law of cause and effect and shortcoming of samsara are naturally implied by these 10 verses. The 10 verses we just have covered. And also those who, this third one is those for meditation. All those people who meditate, meaning not many people meditate, by the way, but among those who do meditate, possess the remedy to shun afflictive emotions, because those who learn to meditate, they will become
expert in learning có thể how trở thành to những chuyên gia identify, để học tập, deter, để and remedy, xác minh and những then xác định những abandon con đường the afflictions để từ altogether. bỏ những cái So cảm xúc tiêu cực. meditation is an Như vậy là incredible thiền tool. định là một This cái công cụ implies rất what là đặc biệt. meditation is a remedy for, Ở because đây thì it chỉ ra là firstly thiền định makes là you cái to phương thuốc identify để afflictions trước tiên là which chúng you ta xác don't định know những cái how cảm to xúc tiêu cực recognize before. chúng ta không biết Secondly, làm thế not nào để only xác you định. recognize Thứ hai them, là but khi mà chúng ta xác định được, when you have them, you are khi mà chúng ta conscious that có I'm được, chúng afflicted, ta nhận thức được là chúng ta and đang có những cảm then xúc nhiễm mô, you là will được, develop remedies và so chúng ta that phát these triển are những cái not giải pháp allowed to stay để on long and những hold your cái giải mind pháp, những cái together. cảm xúc tiêu cực So you không được try phép to tồn tại ở trong tâm disassociate chúng ta from the lâu dài. afflictions Như vậy là chúng to ta the hiểu được, extent that next và time you will prevent thời gian tiếp theo là chúng ta sẽ any ngăn ngừa những cái reappearance cảm of xúc such đó, afflicted cái sự mind in tái you, xuất hiện you của will những go cái cảm xúc quickly nhiễm mô use trong the tâm thức Dharma chúng ta. to Chúng ta shun, sử dụng to giáo pháp renounce để those từ things. bỏ những So cái điều đó. meditation is Như vậy thực hành thiền định not doing không meditation phải for the sake of sitting không phải là still and chỉ being là quiet ngồi and một chỗ, peaceful and ngồi im feeling lặng, high at the same và temporarily. But nhưng meditation mà thiền is định the remedy là để làm for một the giải pháp, destructive là một thuốc emotions, giải because đối you'll với be những able cảm to xúc nhiễm mô, screen, you bởi can vì chúng almost ta có thể forecast, thấy your được, mind is going to có be thể sort dự of đoán được swayed tâm by thức the của chúng anger ta or có thể bị dịch reaction chuyển or bởi irritation những if you're cái not very careful điều when you không meditate. hay, So và that's chúng ta why cần phải rất cẩn this trọng với những điều đó, implies that your và meditation, you chúng ta should cần phải see nhớ rằng how it is là helping you. cái Don't việc do thiền your định sẽ daily giúp đỡ chúng ta như meditation thế or nào. sadhana Chúng ta just không like phải a là thực hành moral thiền định hàng discipline ngày, and some commitment thực you hành have to nghĩ your quỹ, teacher. bởi không phải chỉ vì Who cái cam needs kết của your chúng ta discipline to do that practice? với đạo sư của No chúng ta, teacher ai will cần chúng ta như vậy. make register what the practice you did since Đạo I sư gave you nào that teaching cần empowerment, phải and đệ tử cần phải đăng ký là hàng ngày con thực it is hành như thế nothing to nào, do bây giờ with. người ta It chẳng is có cái for gì để mà you làm cái điều yourself đó, to mà be cái này able to là dành cho chính chúng identify ta, your cho bản thân affliction. chúng ta. Cần phải Your xác định được suffering những and cái your cảm xúc true nhiễm mô, origin of suffering những is khổ your đau affliction. của chúng ta và những nguồn gốc The khổ đau của chúng meditation ta, đấy is a chính là kind những of cảm a xúc nhiễm mô của teaching chúng you how ta. to police your mind and Cái afflictions. việc thực When hành you thiền định know như how vậy, to chúng ta cần phải police, kiểm soát tâm you thức của know chúng how to ta. apprehend Khi the nào thì thief chúng ta phải or kiểm soát tâm thức của troublemakers. chúng ta. You can Chúng ta biết được rằng đó là những you cái can kẻ almost gây see rắc and rối chúng ta, ambush them when they và chúng arise. ta thấy được khi So mà những cái cảm therefore, xúc nhiễm you mô can't nó xuất shun hiện, afflictions và chúng unless ta you có thể, identify them. nếu mà chúng ta You không can't thể xác shun định được affliction những cái cảm unless xúc you đó, thì chúng ta react không to thể them. loại bỏ You nó. should Nếu still chúng see ta the phản ứng afflictions are not với những cái cảm xúc nhiễm mô independently như vậy, nếu mà chúng ta biết được rằng cảm inherently xúc đó existing. là And có the cái afflictions sự are những cái nhân conditioned duyên và by không tồn negative tại một cách độc thoughts, lập tự negative tánh, những companions, cái suy negative nghĩ tiêu cực, activities, những going cái to hành động negative tiêu cực, places, những đi đến những cái nơi engaging tiêu in cực, bad conversation, tham gia những cái and cuộc đối thoại engaging in không people được who tốt are đẹp, very negative and và becoming gắn kết very với những friends người with mà them, you làm become việc sai trái poisoned chẳng by hạn, that. và chúng ta So bị you nhiễm are ô, bị nhiễm độc với những người so đó. the meditation Và cái việc is thiền the định là best gì? tool Là cách to thức tốt nhất, là conquer công the cụ tốt nhất unconquerable, để chinh phục những cái and thứ mà that không thể is chinh your phục own được. afflictions. Và So đó that's why là it những cái cảm possess xúc the nhiễm mô remedy của to chúng shun ta, afflictive và emotion, chúng ta biết the được cái giải basis pháp for để giải quyết accomplishing việc the đó. path to liberation. Not Và only that, it is the thiền định foundation, là is một the cái giải basis pháp của from chúng which ta, you và can accomplish chúng the ta có thể attainment of Nirvana. Look at the có thể Buddha, đạt được look niết at the bàn. Chúng Mahakashapa ta and có thể Ananda, and everyone tất cả các vị spent như là years in Takasip meditation. rồi Ananda, They các didn't vị đó spend đều years phải to thực hành thiền study định. and get Họ dành liberated. rất No, nhiều thời gian để study nghiên and cứu và thiền discipline định, are nghiên necessary cứu like a thiền leg định, giữ giới or something, và một số but thứ khác. the meditation Nhưng mà is cái the việc thiền định eye. là cái So con mắt what's của the chúng point ta. of being blind but Cái have việc very mà strong chúng legs, ta you know? So So your discipline may be good, có your mắt thì study sao? may be good, but your Việc học hành của meditation chúng ta rất is là tốt, giữ insufficient. giới rất là tốt. You would Nhưng not mà thiền go. định của chúng ta Therefore, không tốt thì chúng ta meditation không is thể the đi xa được. basis for Do vậy accomplishing thiền all định the là cái path nền of tảng liberation. để có được tất cả And con the đường wealth giải of thoát. realizing mode of Và cái reality. cách Yeah, thức through để this you phát also hiện will ra được cái động understand cơ của chúng ta, ultimate truth, hiểu được the cái right chân view, lý tuyệt đối, cái chánh kiến, the lack of inherently cái sự existing self thiếu cái and sự existing tồn tại phenomena, độc lập tự tánh của tất cả lack mọi of hiện inherently tượng phạm existing pháp, feeling, sự thiếu cái and tự tánh của tất cả các lack cảm of xúc, permanent existing và sự thiếu feeling, cái sự tồn let tại alone lâu dài objects or của tất causes cả các that đối tượng, instigate của you, nhân, của quả. and therefore you'll be able Và to do see vậy chúng ta có thể you'll be thấy able to see
see the reality of cái sự mode thật of reality của as it is như là rather vốn là than nó đã có như as vậy, it appears. và thay vì để This giống như là kind nó of xuất hiện xuất skill hiện, đó là enables cái kỹ năng oneself để giúp bản thân chúng ta to có thể understand. So hiểu therefore, được. Do vậy, study, cái việc học tập, contemplation, quán meditation chiếu, are nghiên all cứu và indispensable. thiền định là một điều And không seek thể to thiếu được. attain Buddhahood. Even Và attainment of để Buddhahood đạt depends được on quả vị Phật meditation.
not with degrees, not with academic ability, not with some amazing awards. They don't do anything. You have to do meditation. So it's important. Meditation done in solitude. Meditation done by practicing asceticism. Meditation done by renunciation and fewness of desire and moderation of food and not becoming in the company of not so useful friends. Meditation is indispensable for attaining Buddhahood. Hence, meditation is indispensable. You couldn't do without it. But those who intend to meditate for this life, even in solitude, are frenetic. Their recitation become meaningless chatter. They always say, I did this many mantra, oh, I'm a great Vajrayana practitioner, and they disparage those who study and reflect, say, oh, they study too much. These are just kind of academic. They're just dry, kind of intellectuals. They don't meditate. So you become very, very critical and negative and criticize other people saying they don't meditate and are jealous of the other meditators. And while their own meditation is spent in dullness and distraction, sloth, torpor, negligence, and don't even meditate at all. When they do meditate, they spend snoring, they spend leaning on the wall. When they meant to sleep, meditate in the early, they delay. When they do it later on, and then they say, I'm so tired. And so their own meditation is completely non-existent. It's just almost like such a farce. So therefore give up meeting with 8 worldly concerns in this way. So that is the teaching on the first attachment to this life. So it means whether it's a discipline, whether it's a study, whether it's a meditation, one can tell whether this is tainted by short-sightedly attached to these life purposes. So that's that. Then second is a relinquishing attachment to samsara. In order to attain nirvana, give up attachment to the 3 realms of existence. The 3 realms of existence are desire, form, and formless realm. So this, our physical world, is a desire realm. The other 2 are higher deva realms, the desire, form, and formless realms. Give up attachment to 3 realms. Think of the folds of samsara existence. So this really is a kind of implying the think of the suffering of change, suffering of all pervasive conditioning, whether it's in a very rich and wealthy people or not. Even if their outward appearance looks good, they are completely addicted to their temporal pleasures and concessions without realizing how hollow they are. Meaningless they are. First, the suffering of suffering, which is the suffering of the 3 lower realms. So the suffering of the suffering meaning there is no gap or break or intermission between suffering. There's a suffering upon suffering, suffering upon suffering. There's those, mainly it is suffering of the animals and hungry ghosts and the lower hell beings. That's why it says, which is the suffering of 3 lower realms. If one properly reflects on it, goose pimple will break out. Means you could not bear it. Just talking about it makes you shudder. If it actually happened, it will be unbearable. If those suffering were to befall on your head, you couldn't bear it. Without practicing virtue of self-discipline, this is the prohibitive self-discipline I'm referring to. One is plowing the fields of lower realms. If you are not shunning and abstaining and not giving up things, your indulgence in them is only cultivating yourself to be born in the lower realms, like hell and animals, hungry ghosts. And wherever it may be, it is dreadful. There is not a matter of some place better than the others. Whole samsara is a pit of burning fire. You can't say this is good fire, that is bad fire. Everywhere is burning. When you have true renunciation, you don't feel attracted at all to come back to the world. If one were to think about the suffering of change, meaning on top of the suffering of lower realms, think of the suffering of change that you see in everyday life. Higher realm beings fall into lower realms. Indra, the god, will be born as an ordinary mortal.
The sun and moon will have only limited lifespan to beam and shine. One day they too become very diminished, the light and dark. And all the powerful monarchs will become slaves. Yeah, these days, all these incredible people in a high, powerful position, quickly they get dumped and could not go nearby them. They were so high one moment, so low next. There was all the country previously was monarchs, powerful monarchs. They were all overthrown by the rebellion and democratic and movement and so on. So they are almost like they have to do everything by themselves. They become slaves to other people instead of staying master and rich before. These examples of uncertainty, everything may be trusted as they come from the scriptures, because you might say, oh, these are stated in the Dharma text, and you might say that. Yet ordinary beings cannot comprehend them. Just look at the changes happening within our human experience. Look at the incredible changes. The wealthy ones has become destitute. Those whose words are powerful become weak. They never have right to speak. Out of many people, there's only one or two only survive. Rest are all disappeared. Look at the suffering of impermanence. They are inconceivable things such as these, if one were to reflect on the suffering of all pervasive conditioning. For instance, activities have no sign of ending. Whatever you do, you don't have a sense of accomplishment. It's a kind of like a ripple, like a ripple of water. You think this is last, but this is not. There's another ripple. It's inexhaustible. Therefore, even at death, preparation does not stop. People making lots of preparation for next year, year after, and tomorrow, and the week after. They hardly have time to stay and relax and do real things, important things. They are so time poor because every time is wasted away by doing this inexhaustible, dreadful, mainly exhausting things. Even at death, preparation doesn't stop. Once again, the next life's preparation. So there is no gap. Samsara is a heap of misery. How pitiful to be attached to it. So therefore it says samsara should be renounced. One shouldn't think of this world. If one is detached properly, one will go beyond sorrow. So then you will be able to put out the fire of sorrow caused by desire, hate, and ignorance. Because detached means you are not desiring, let alone attached to it. You're not even desiring it. And all the attachment right now we have are previously desired. When we desired it, we thought it would be great, but it becomes so undesirable. But yet we are not able to let go. But if you do detach from it, you will go beyond sorrow. Meaning, you will have lots of happiness. Your mind is so blissful because you are not grasping to this world and this life and this me. And in nirvana, attain bliss. You will have bliss. Nirvana means absence of sorrow, sorrow-making mentality. This is my experiential song of parting from the four attachment. Yet there is no use for gaining self-liberation alone. So Trakpagyasa says that if one can renounce the samsara and not attach to samsara, then you have no sorrow. You don't have worries. You don't have anxieties. You don't do craving. You don't do clinging. You don't do ignorance. Because of that, you don't have the consequences of doing them. You have the consequences of not doing them. Because of that, you attain bliss. You physically feel blissful, emotionally feel clear, and you see good in everything and good in renunciation. And therefore, Trakpagyasa concludes that there is no use of gaining self-liberation. So therefore, even if you did renounce the world, but do not do so just to gain just your personal liberation alone. So that concludes the first two attachment to life and worldly existence. We'll have a short 10-minute break here.
we'll then resume Sau đó thì chúng ta sẽ to quay do trở the lại để tiếp teaching tục on the giảng tiếp về hai next cái nội one. dung Thank you very pháp much. chấp tiếp theo. Thầy xin cảm I'm ơn. sure everybody deserves Thầy short nghĩ rằng mọi 10-minute người xứng break. đáng được 10 Thank phút nghỉ you. giải lao. Xin cảm ơn thầy đạo nhiều. The third one is about detachment from self Cái thứ ba là từ purposes. bỏ cái sự bám chấp về cái lợi ích của cá nhân của mình. Self purposes. So self-interest, if you like. But even if you are not attached to Nếu this như mà life chúng ta or không the bám chấp worldly vào cuộc đời existence, này thì tất cả but những if you're cái doing, even tồn tại you thế do giới này, renunciation nếu như of mà this chúng ta life, từ bỏ cái cuộc you đời này have no thì chúng interest ta in sẽ không samsara. có You cái give up everything. sự quan tâm tới People luân have hồi, given chúng ta up từ bỏ mọi house, thứ, given up positions. chúng People ta từ have bỏ quyền actually lực, bỏ vị trí are not doing anything và for this life, chúng ta and không therefore làm they việc do lots trong of cuộc đời practice này like và họ rất là meditation and thực hành rất là discipline nhiều and so on. giữ giới và But thiền định. still, you know, Nhưng mà vẫn the third is cái thứ ba if là you're doing for the sake of nếu như mà just chúng your ta own chỉ làm vì lợi lạc purposes, của chính chúng ta thôi while thì forgetting the chúng well-being of ta từ everyone bỏ else, cái and lợi lạc that của những is người khác selfish. thì So đó là sự ích therefore, kỷ và do vậy one has là to chúng ta cần recognize phải the faults nhận of thức được cái self-cherishing lỗi lầm and của việc ích kỷ recognize the và merit chúng ta of nhận thức cherishing được cái công others. đức của việc chia sẻ And với in người khác. order to do that, Và để có thể làm được việc đó by doing thì that, thông qua by cái doing việc the, thông qua cái việc checking the demerit of selfishness cái việc and từ bỏ cái benefit việc of ích kỷ selflessness, và cái công đức của việc then you need to vị tha learn thì to chúng ta cần phải học take a cách để step quyết tâm how để làm thế to nào để possibly có thể reduce the giảm self-centeredness, đi những cái quan and điểm that về means you lấy have mình to làm trung be tâm focused on the và chúng interest ta cần in phải the tập trung otherness, vào cái lợi lạc của other-centeredness. những chúng sinh You have khác to practice và chúng ta the cần phải well-being thực of hành others, cái lợi putting lạc của người others khác. Chúng ta cần phải thực hành đặt before you. người khác Yeah, trước you have to mình do it for the và benefit chúng of ta other cần phải làm people. việc vì lợi lạc của người khác. Do vậy Benefit other people. chúng ta làm lợi lạc cho Why? người khác. Because Tại sao? other Bởi vì khi people mà chúng ta nói về are những người more khác, important những người rất than quan trọng you. là Even hơn though chúng you ta, may have dù self-interest, chúng ta có thể understandably, có who những cái would not have việc hiểu biết self-interest? về You know, when you go to buy shoes, you cá go nhân buy khi mà shoes for chúng ta yourself. You don't go and mua buy giày thì shoes chúng for ta mua others, giày saying, cho I'm chúng going ta to nhưng buy chúng ta không mua 20 giày cho shoes người khác. for 20 ta other people without không mua knowing who 20 they đôi giày are. cho 2 người khác vì họ So therefore, do you have vậy to start chúng with ta some cần phải finite bắt đầu other people với một before ai đó you cụ thể trước khi prioritize mà chúng ta có other thể ưu people. tiên được những người You khác. may sort of Chúng not ta prioritize có thể yourself không ưu because of tiên bản thân chúng self-centeredness ta is a kind of a bởi taboo. vì You cái should think for the benefit of việc lấy others. mình là trung So tâm là that's một why it cái says here điều in cấm this kỵ. text, Do relinquishing the vậy là chúng attachment ta to cần one's phải từ bỏ cái self-interest, việc tư sentient lợi của beings, chính mình. meaning Bởi all vì sentient là tất beings cả mọi in chúng sinh all the trong ba cõi three đều lower là realms, cha mẹ as của well chúng as in ta, higher realms, kể cả ở trong cõi thấp cõi are cao. all our parents, you know. Tất All cả cha mẹ của sentient chúng beings ta in the desire realm, form trong realm, cái formless realm, in cõi the animal dục realm, giới, sắc giới in the và hungry vô ghost sắc realm giới, and hell realm, those cõi people we do chúng not sinh, get along cõi very well. We địa wish ngục, we cõi don't ngạ have to quỷ. do anything with them. Chúng ta All không biết of là phải these, làm gì với they họ. are Tất cả unrecognized họ parents. đều là những So người cha mẹ therefore, không phát hiện được của chúng ta. you would like to know of, because you will Vậy là always chúng put ta priority of your chúng ta parents, luôn wouldn't you? ưu So, you tiên cha know, mẹ của chúng I ta mean, đúng không Buddhist ạ? Mahayana Ở teaching trong would assume cái that quan you điểm will của always giáo put thì chúng ta luôn others luôn đặt first, particularly your trước, parents. đặc You biệt know? là cha mẹ của chúng ta. So if people who have Nếu not như heard mà about that, they mọi will say, người why chưa should được I nghe look những after điều my này thì parents? I tại will sao chúng help ta lại cần myself phải quan first, tâm and đến then mẹ cha if mẹ của chúng ta? Tại sao I'm chúng ta able to lại help ưu tiên cha myself mẹ adequately, chúng ta then trước? I may Tại able to sao help chúng ta không somebody. ưu tiên Always chính put chúng ta trước và oneself sau đó first. mới cha mẹ chúng ta? Here, Ta in luôn luôn đặt order bản thân mình to trước. change Nhưng that, mà để có swap thể that, thay đổi cái điều đó, thay đổi cái suy what do nghĩ we đó, call cái of mà chúng exchanging ta the gọi self là with others. thay đổi cái Put yourself in other people's cái shoes suy and nghĩ put ích kỷ của other chúng people ta in đặt your mọi người shoes. trước, chúng ta đặt mọi người trong, tức And là by đặt mình recognizing vào all sentient beings are my parents. vào It tư is thế của so người khác. shameful and pity Thì- to neglect they Thì are my nếu như mà parents chúng ta in chỉ the tìm thick hạnh of phúc cho bản thân mình samsara thì thật là khủng khiếp. and Nếu suffering như mà and chúng not ta do anything mặc about kệ it. cha mẹ chúng Oh, ta khổ đau I trong can't đau do. khổ. I'm not free Nếu mà chúng today. ta I nói rằng can't là do ngày that hôm nay con anymore. không It's cơm always we are not convenient to help other sentient beings who are parents, but we want other. Oh, we have been reared and nurtured and fed and clothed and educated and protected from harm.
everything ta luôn luôn from có được tất by cả mọi our thứ từ cha parents. mẹ của chúng ta, từ quần áo, sách vở, So học therefore, tập, bảo vệ vân this vân, từ cha mẹ first của chúng verse, ta. sentient Như beings vậy là are of three realms are your parents. cái khổ So thứ you ba have to này là cái first gì? learn Là to chúng ta cần phải practice. hiểu You have rằng to chúng ta cần phải recognize nhận thức được là there are 6 causes có and one result to cultivate 6 cái nguyên bodhicitta. nhân, If you 6 nguyên don't have nhân the và có 6 một kết causes, you quả won't get the để thực result hành of Bồ Đề Tâm. bodhicitta. So you have to Và chúng ta therefore không cultivate 6 causes. First is không recognition không of không other gieo 6 cái sentient nhân beings as trong your chúng ta. mother Thứ nhất là chúng ta phải or coi chúng sinh parents. là cha mẹ của chúng So ta. that's why you got to say, oh, this sentient beings is my Chúng ta phải nói mother. rằng là chúng sinh này là chính là mẹ của tôi. When you recognize, Khi mà chúng ta nhận recognize thức meaning được, you just assume that chúng ta giả sooner định or rằng later or in the past sớm hay they muộn have been my trong cái mother. I con just đường don't này thì recognize họ them. là How cha mẹ của chúng ta và shameful chúng it ta is that không I nhận don't được rằng, recognize my và thật past là xấu mother. hổ nếu như mà chúng ta không You nhận know, ra cha even mẹ. our present mother is Và our kể past cả mother mẹ because when she hiện nay của gave chúng birth, ta, that's khi like mà 50, chúng ta 60 years ago. đã sinh ra chúng ta 50 So 60 năm trước đây, some people don't một số recognize người their không mother. nhận thức They được don't want họ to acknowledge their mother as a mother. không thừa nhận mẹ của Or họ father as a father, và cha or của relatives as họ, relatives. hoặc They là just họ have hàng của họ. disowned each other and they Họ can't chỉ stand each biết other. This is đến the cause of the chính bản thân suffering. họ và họ Because so không biết đến người khác, self-centered và that đấy one chính là has nguyên nhân even của khổ đau. estranged Họ chỉ thấy and mình not là talking trung with tâm parents. và họ không nói chuyện với cha Here mẹ. in Mahayana, we wanted to extend that not only the Chúng present ta life's cần mở mother rộng is không our phải là mother, chỉ là but cha mẹ trong even đất all này, the other mà sentient tất cả beings cha in the mẹ three chúng realms of sinh existence ở are trong ba cõi, unrecognized, forgotten mothers. và họ là How những dare người you mà forget the mothers? cha mẹ Even bị lãng quên, one thì chúng is ta too làm sao much chúng a ta có thể mother to quên lãng forget, được? let alone all Tại sentient beings sao who chúng have ta been có your thể mother. quên lãng được tất cả chúng sinh So đã từng it's cha mẹ really của chúng ta? pity and Do vậy đấy là shameful điều rất là đáng to tiếc và xấu hổ. ignore them, Nhưng mà neglect chúng them ta in the thick từ of some bỏ, suffering. coi thường hoặc là Is it bỏ not? qua cha mẹ chúng ta trong You luân know, hồi. if someone Nếu you như một ai know đó has ignoring their mother, for instance, lờ đi he cha mẹ just của mình, ignores her, go past her, act as đi though he qua didn't họ see. It's và so coi như là hurtful, không isn't nhìn it? thấy người mẹ của It mình, must be the same with all thì sentient đó là một beings who've điều been rất là our đáng mothers, but xấu we hổ. are not Bởi vì tất acknowledging cả them chúng sinh as đều such. là cha mẹ của We chúng say, ta. oh, I don't know this Và person. Why chúng should ta I nói là help you? tôi không biết người này, That tại kind sao of tôi phải thing. giúp người này? We shouldn't do that. Và chúng ta không nên làm Therefore, như vậy. wishing Do vậy happiness, là chúng ta mong muốn while hạnh wishing phúc, happiness khi only mà for chúng ta ourselves, muốn tìm có hạnh phúc may cho the riêng mình. three sufferings of the Và three realms ripen upon me. Now, this is teaching us how to practice the lojong, the mind training, chúng ta training thực hành our mind quyết tâm, to put quyết others tâm của chúng ta đặt mọi before người us, trên chúng ta và trước and chúng ta. therefore to Và do do that, vậy you để làm được create việc 6 đó causes, thì chúng ta recognizing tạo ra mother, 6 all nguyên nhân. beings as a mother. Thứ nhất là chúng ta nhận thức được chúng sinh Secondly, là cha mẹ của chúng ta. then remembering all Hai the là luôn kindness ghi nhớ that cái your lòng tốt present life's mother của has bestowed cha upon mẹ you. hiện đời đã ban cho Once chúng you ta. are able to recognize Khi mà that, chúng ta then nhận thức được you điều see đó, this is my ta thấy kind rằng old là mother. You recognize cái the người mother. mẹ tốt đẹp của This chúng is ta the và tất mother cả who người gave mẹ me của chúng this, ta, who gave me người that, mẹ đã who cho chúng reared ta me, cái who này cái taught me, kia, who đã protect nuôi me dưỡng from chúng ta, danger, dạy who dỗ chúng showered ta, all the bảo vệ gifts chúng that ta, she cho chúng ta tất cả saved các for món many quà years, và and đã she dành rất nhiều became thời frail gian and của all chúng ta looking after me để all chăm this sóc của chúng time. ta This is tất my cả mọi thời kind gian. old Đấy mother. là That's the first one. đấy là người mẹ tốt đẹp của chúng Secondly is ta. Và thứ this hai kind of mother là has cái người given me mẹ this già là chúng life, ta đã ban cho given chúng me ta cái cuộc đời này, education, đã ban taught cho me chúng ta giáo everything dục, I đã dạy know, cho chúng ta tất cả and mọi điều thus mà you chúng ta create biết. the second Và cause, đó that là is cái nhân thứ recognition hai, of your đó mother. là You sự got to phát hiện ra người mẹ list của the mình. list kind of a list at least 20 or more things that your mother Ít nhất did là 20 towards thứ mà which người you mẹ should đã làm feel cho chúng ta. grateful. Chúng ta cần phải biết When you ơn. remember the kindness of Khi mà mother, chúng ta ghi then nhớ the cái third lòng tốt is của người mẹ thì resolve to chúng ta repay her là kindness. cái Yeah? chúng ta Try cần to phải quyết resolve, tâm try to make là up your trả lại, mind đáp to repay her đáp kindness lại cái lòng from tốt của now người mẹ. onwards. Để từ giờ phút này trở đi, I'm not doing con anything sẽ to không bao him giờ and with làm her to make her cái happy, điều gì mà khiến protect cho her cha from mẹ không loneliness vui, và or luôn luôn hunger bảo vệ or cha mẹ sickness và or chăm like sóc that. cái sự I ốm should đau của cha really mẹ. repay her Và chúng kindness. ta When thực I sự was phải cold đáp and lại cái little lòng tốt của cha mẹ. sort of toddler, unable to Và look out, she protected me from the cold. She fed me Ngài with đã, warm food. mẹ đã She bảo vệ kept con, the đã warm chăm clothes sóc on my con, đã back. cho She con thức taught ăn, me with knowledge. đã dạy She con gave me kiến everything thức she dared và not đã to ban cho spend con tất
cả mọi oh thứ. gosh, I'm so indebted cả. to her. Now I should Giờ do the thì same con when cần she phải is làm lại tương tự elderly, như với mẹ. frail, and Khi helpless, mà and lonely, mẹ and đã sick, già, and in cô many đơn ways và more không làm được dependent gì than nữa she would like và to. không còn được độc lập So như trước therefore, đây third nữa. is Do vậy thứ resolve. ba là Resolve chúng ta means phải có make to quyết tâm, promise to chúng repay ta her phải có hứa kindness nguyện
by words, through words and deeds and actions. You need to do things for her. You need to speak kindly to her. You need to say things to her. You need to give things to her. You need to be more patient with her. This is how you resolve to repay kindness. When you do these first three, recognition of mother, one, repaying her, remembering her kindness, resolve to repay her kindness, then you develop this fourth one is extraordinary rebonding. You feel rebonded. You are loving again. You are reconnecting with your mother extraordinarily. You have extraordinary sense of being in love with your mother, and how much your love is increasing towards her. So that you feel really, really extraordinary feeling of empathy and bonding with her. And then you develop loving kindness. You are loving. Develop the fifth one is you develop loving kindness to her. That you want her to have happiness. You want her to do this, you want to give her this, you want to say this to her, you want to read the story to her, you want to bring her washing. You do anything that makes her happy, from small acts like that to every major thing. She may be able to do things that she couldn't go and do maybe 20 miles away or whatever. So do those things that make her feel happy. Oh, my son did this. Oh, I didn't have to do this. He does that every week. Isn't this lovely? She is every week when she thinks about the things you do for her, it makes her happy, because that's loving kindness is to making her full. That's loving kindness is the fifth one. The more loving you become to your mother, and also loving to your mother, and that much you know her sufferings. Then you see how frail she is. Then how difficult for her is to do anything, to get out, to hang the clothes out in the line, to do the washing, to cook. For her, everything takes ages. And then you can see her body is so frail and you suffer. You therefore develop compassion. 60 is developing compassion. Then you begin to know the suffering of her, that she doesn't want to have any of suffering, but she has no choice but to suffer. And yet she doesn't know how to relieve her own suffering because she can't. She's discapacitated. Now then you actually go and do things to remove her suffering. Wash her clothes and bring her clothes and do all those things that makes her not having to do the things. And that therefore relieves her suffering, her worries. She can barely get up from the bed. She's thinking of all the wet clothes that's online that has not. But you go and tell mom, you don't worry. I have collected them. They have in the dry machines. I'll fold them and give it to you. And then she feels really relieved because she's otherwise worrying everything. So this is small acts of compassion that you do for her. These are the 6 causes. These are the 6 causes, and then 7th is altruism. And so that's why sentient beings are three realms are my parents. It's a pity to neglect our parents in the thick of suffering. While wishing happiness for only for ourselves, may the sufferings of 3 realms wrap on. Now we don't mind to suffer the suffering of others. If we have to suffer, be exposed in the sun, exposed in the rain, having to get up early, stay up late, whatever you have to do, you don't mind that, So this is even we are trying to do things like that. I'm sure that our translators, for them is a very awkward hours, for instance, and maybe it's very early to some of you in America. Not that you have to translate in Yankee language, but so even just to say some of you translating in a very odd hours, really, I know that. But you're doing out of compassion. If anyone hears this teaching, it will give them a hope and light. So never mind, even though I'm a little tired, even though I didn't have time to eat dinner, even though I barely have time to do much, I will do this. You are all doing this. You are all doing this practice of 6 cause and 1 result, altruism.
At the very cái nhân beginning, we và một said, kết quả. by virtue Nghĩa là of cái lòng giving and the vị tha like, của may họ. I reach Buddhahood to 8 beings. Chúng ta That đừng quên is the rằng là chúng ta altruism. phát cái nguồn ích Because we prioritize well-being of all mother vì sentient lợi lạc của beings, tất cả các chúng sinh not nhân loại. ourselves, Và không phải but vì we lợi lạc have của chính bản thân chúng incredible ta, happiness. mà chúng ta có được cái hạnh phúc vô lượng. Even though we wish for happiness, Và but dù chúng we ta really muốn được có don't hạnh mind phúc, taking on the nhưng mà sufferings chúng of ta không others. ngại nhận Because những if cái we khổ can đau take người the khác, suffering of bởi vì others, chúng it ta nhận makes những us khổ đau happy người because khác để they giúp cho don't chúng have ta to hạnh phúc, suffer. bởi vì họ As if we không can actually có remove khổ đau other nữa. people's suffering. Và Not chúng that ta we có can thể ever loại remove bỏ and cái khổ take đau của người physically khác. their sufferings. Và có tất nhiên là But chúng there ta are có thể không still nhận cái some khổ đau kind về of mặt thể therapeutic xác của những value người khác. in Nhưng telling mà them that we chúng care ta for them. có I'm thinking cái of sự you. quan tâm đến I'm họ. doing this prayer for you. Chúng And ta that làm cái lời kind cầu of a nguyện này vì người khác. compassionate act Đó là một cái hành vi relieves rất the là từ sorrow bi, and stress giải in the mind tỏa of others. cái khổ And đau, therefore may the suffering of mỏi three trong realms tâm thức của người khác. ripen upon me. Và When you're going through a những cái difficult khổ đau của người time, khác you hãy shouldn't chín mùi ở trên complain, thân của con. nag. Chúng What's ta wrong with me? I'm always sick. You should think, may all the chúng sufferings ta of nghĩ rằng sentient tất cả beings, khổ đau của chúng particularly sinh, of my mother đặc biệt sentient là beings, của cha ripen chúng mẹ, upon my hãy suffering, chín which mùi is ở trên only thân của con. miserably small. Và cái May khổ đau my của suffering con chỉ rất là become nhỏ useful bé và con trở nên hữu ích to grant để their suffering, to nhận exhaust my về cái suffering, khổ to đau teach của me người khác, patience that I don't để have nhận, of. để dạy cho con So cái lòng therefore nhẫn you nhục, lòng become kiên nhẫn. so Và chúng emotionally ta phải trở alert nên and rất cognizant là thức and tỉnh về receptive. cảm xúc và You accept the chúng suffering ta chấp nhận that khổ other đau people của người have khác and take on them. và chúng ta nhận Taking về khổ đau others' đó. suffering is a Nhận cái khổ đau của virtue. người khác về You know? về mình, đó là một Getting cái rid công of đức. your suffering is not really a Cái virtue loại bỏ cái because it's khổ all đau của about mình không you phải là and một your công đức, suffering, nó isn't chỉ it? là về chính bản So thân mình, về that's khổ đau của pitiful. mình. That's Thì shameful. That's đó là not một điều Maya, đáng and xấu practice hổ, not đó không phải là một cái bodhicitta. thực hành Even cows will first đại learn thừa to thực get hành rid of của our tâm. sufferings. Chúng ta không You know? chúng ta It's loại bỏ cái khổ only đau của thing mình. is we don't have the tail and horn. Otherwise, we are just cow. Nếu như You mà know, chúng ta just không we có đuôi, also không know có how to sừng, get rid không of có our thì chúng ta suffering. chỉ là con bò But thôi. we are human beings. Chúng ta là con We are người. Mahayanists Chúng ta là những who người theo have đại thừa. vowed, who have taken Người vow to có put những cái other thiện sentient nguyện beings để first, đặt những not chúng sinh just khác trước near and trước mình, dear and chứ không fond phải few là few. You know, không phải là một favorite vài few. một We have to số think gần of the gũi, people who you mà have chúng ta cần phải very suy nghĩ big về những con difficulty. người They khác. really misunderstand. Ờ, They really are negative những towards người us. mà They không có điều really kiện think để we hiểu are biết, awful or we're not những người good, mà we're không not biết được adequate, rằng là we're not mình learned, we're not wise, we're not không thông disciplined, minh, không we học are hỏi, greedy, whatever không other people sáng think. láng, và những người Let tham them lam. think that, but it's good Hãy for me, giúp my cho họ, ego, to be hãy giúp cho viewed con, by others like that, because they hãy để cho con here được all nhìn the những người khác. obstacles that appears to being brought by a difficult people are going to exhaust my karma. Tất cả những It will cái khổ đau của enable người their khác, negative karma to be hãy giúp reduced. cho con để It con will thoát khỏi tất cả exhaust the những negative cái karma điều that I mà have plenty of tất anyway, cả so những might cái as nghiệp của con perfect the đều được negative chín karma mùi và thoát and khỏi. make me strong to Và hãy làm withstand cho all con the mạnh volume of mẽ, negative karma I've created. vì Therefore, tất may cả những all cái the ác nghiệp sufferings mà of con đã ripen tạo upon ra, me. tất cả So những this khổ is đau hãy called chín tong. mùi ở nơi So con. len. Đó Tong là means chúng to ta then you tông send cho your happiness. nhận tông lên, tức là chúng ta nhận All the về tất cả happiness khổ that đau you của chúng have, sinh you breathe và out tất cả những cái and send them hạnh phúc của for ta their chúng ta thở well-being. ra, So this is chúng ta called gửi cho chúng tonglen. sinh. Đó gọi là pháp Tonglen cho is a nhận tông Tibetan lên. word Tông lên for trong từ tiếng Tạng có nghĩa là giving and cho taking, meaning và nhận. giving loving kindness Chúng ta cho đi cái lòng từ bi yêu thương của chúng and ta taking sufferings of và others nhận with về khổ compassion. đau của người khác với So lòng từ loving bi. kindness Do vậy give là lòng things từ to bi make yêu them thương chúng happy ta and cho đi cho cause người khác, happiness. làm cho And người khác compassion hạnh. is take Và the với lòng từ bi sufferings chúng ta nhận and về their khổ đau của người causes khác in và order nhân to về khổ relieve their đau suffering. để có Tonglen thể means giải thoát được Tonglen khổ is đau. mental Tông training. lên là That's một why cái the thứ parting from four attachment tinh actually thần từ bỏ it's sự bám almost chấp, predates. sự là It's một earlier cái than the giáo pháp writings of Atisha's teaching về on cái giáo Lojong. pháp của tổ Atisha. Atisha's writing on Tông lên để cho Lojong nhận may have pháp luyện occurred tâm. around a few years before his Tổ pass away. I'm not exactly sure Atisha to đã date viết it. giáo pháp đó trước một But vài năm Ngài Sachen Kunga nhập niết bàn. Nyingpo
Sachen Kunga Nyingpo's retreat was happened when he was only 12 years old. So therefore, this teaching of parting from attachment is earliest in Tibet, particularly indigenously first in Tibet. There is no reported these mind training teachings taught in Tibet, and that's why the Sachen Kunga Nyingpo, who heard from the mouth of Manjushri, this is the first and earliest Lojong teaching. Because it is very obvious that this teaching of thinking that all sentient beings are your sentient beings, the three realms of existence, your past life mother, the fact that we cannot recognize is our fault, but it's not. It doesn't mean that they have not been our mothers, but it's also because we can't remember. Doesn't mean that you didn't have a 22nd year birthday because you can't remember where and whether you had a birthday, who were there. If you can't remember, doesn't mean it didn't happen. It's just you can't remember. We cannot remember each and every sentient being as our mother, but that's no proof that every being don't have been mama. We have. Every single life you have a mother, whether you've been a calf or a horse or a human or a donkey or a bird, you had a mother. So therefore, the mother bird, how they go and fetch the worms and then come to the nest and then gulp it out and then try to feed one by one to their little chicks. You can see how selfless the mothers are. We have received such TLC, tender loving care. I don't know whether you're familiar with this expression, TLC. TLC means tender loving care. Even birds' mothers do that. Dog mothers do that, and tigers do that, lions do that, wolves do that, your chooks will do that, and why not us? So therefore, seeing all sentient beings who are my own past life mothers, why would I not do that? So with this in mind, one should think of all sentient beings, and whenever you have difficulty with somebody, you shouldn't think he as a boss or a difficult person. You should think, this is my unrecognized past life mother. Also, therefore, let me not become selfish in front of this person. I should learn to think of them as my past life mother and then try to behave differently next to the person. So therefore, these lines we are reading now, you should think, how can I use this and apply this in everyday life? It is not telling them, oh, you're my past life mother, I'll let you go, I forgive you. You don't say that. But that's only for your mental training for you to form a new attitude towards the person as your unrecognized mother from the past. Then you remember her kindness. Then you resolve to repair the kindness, and so on. So that is and then you feel so sad and so ashamed that you are neglecting their well-being while just thinking of yourself. And so you will not do that. Instead, you will take up the sufferings and give up our happiness toward them. So that is what constitutes Tonglen, exchanging the happiness of oneself and with the sufferings of others. This is a mental training, It doesn't mean that you can remove their sufferings or you can give your happiness to others. That's for mental training for you. Your attitude will just completely brighten your mind, so vast and spacious, it's light and bright and clear when you can think this way. Otherwise, your mind is very narrow, very stiff, and very poor me. What's wrong with me? It's all fixated about me, self-interest. This is the remedy. This is why Manjushri says, if you attach to the selfish purpose, you have no bodhicitta. We must have bodhicitta. Bodhicitta is not a thing to put in your right pocket. Or bodhicitta is a right attitude. It's a meditating on checking whether your attitude is still there or nurtured or need to be nurtured. Bodhicitta is an awareness of altruism and checking and recruiting and praying
and make renewing in your meditation, in the teaching right now, you could be renewing bodhicitta. Oh, that's right. Not only when you're reciting the prayer a few times, right? In front of a person, you say, I need bodhicitta to help this person. I don't need righteousness to prove he's wrong and I'm right. I need kindness, I need compassion to help relieve their suffering, who is my past life mother and past life teacher, past life father, and don't see them as a rival or boss or difficult neighbor or anything like that, or difficult in-law or someone like that. See them as your unrecognized past life mother, with whom you have very many unfinished karma that you need to purify one way or another, and hence change your view and attitude. Put the goggle on to see other as your parents, or maybe put a hat on. Maybe we can design a hat. As soon as you wear the hat, everybody looks like your parents. Maybe parent like hat. What do you think? Only if we had a hat to put on, you should have a hat of one who can remember every being as a mother. That would be good, don't you think? So you just put on the hat to remember everybody as your mother, and then switch on the mind to remember her kindness, switch on the mind to resolve to repair the kindness, loving kindness, compassion, and altruism. And then their suffering, the suffering mother sentient being, become cause of your joy to be able to relieve their suffering. It's a pleasure to remove their suffering. Some people do so much helping to you, but it looks like you really don't want them to do it because they look so much in difficult. And they say it's a pleasure to do because they totally give up themselves and they're doing for the others. That's why the bodhicitta is such an uplifter. It kind of replenishes your morale and goodness and your vision, and it boosts your patience and tolerance, because you don't mind even if all the sufferings of the three realms were ripened on you, because you have too much suffering anyway. So you might as well just make it abundantly useful. It's just like you going to the tips in your youth. It's all with your from the garden and things you don't need, and then your next door neighbor got a big pile of things that he doesn't have a youth to take. You can say, look, I'll take. I'm going there anyway. That is what we are talking about. Putting the banner, well-being of others, make someone give some surprise happiness to other people. Give surprise compassion to other people. Give surprise praise to other people. Give surprise kind words. Give way to sentient beings that you usually don't expect. These are, then they will never forget the small TLC, tender loving care that you showed. If you do that, that's a lojong, because you're cognizant of your mind, and when it's selfish or negligent of others, you have to be selfless and cooperative towards others. You're not saying right words, or don't even think about them. You try to recruit the right kind words and try to bring to your lips and look in the eyes and say this. When you do that, then you have lots of power to help the helpless sentient beings who are your mothers. So this verse therefore teaches you, because you're busy helping others, thinking others, then you are forgetting selfishness. See? You are practicing Dharma. You are practicing mantra without reciting mantra. Why? Because your mind is protected from wrong conceptual thoughts. That is the purpose of the mantra, remember? Now, if you are protecting your mantra from the selfish concerns, you are reciting mantra without reciting mantra. Do you see what I mean? But even if you're reciting Om Mani Padme, mind is wandering off, looking at the beams or the people, or
And that's in a mantra is empty thì chatter. đó chỉ là một sự rỗng So rỗng therefore, đó là sự chỉ thuộc mà thôi. Bodhisattva's Do vậy practice là is Bồ Đề tâm, incredible hành Bồ Đề mantra, tâm, đó chính là cái minh chú quan trọng guarding nhất, your mind from bảo selfishness vệ cái tâm thức của chúng ta and khỏi cái the sự ích kỷ meritorious nature of selfishness. và từ That bỏ is a cái mantra tâm without tâm reciting ích kỷ, mantra. đó chính là việc tụng chú. You know, this is real Đó thực sự knowledge mantra, là vidya mantra, cái vidya. sự hiểu biết The knowledge is the về highest mantra. về minh chú. Even if you That recite a is lot of the mumbling jumble true mantras, but if your mind is scattered, it's completely parrot like chatter. There's no heart, there's no understanding. So even you're observing silent, but you still look in the eyes of sentient beings and see their suffering as your mother's suffering, and then try to go and relieve her. If not, people will laugh at you because you're the nearest and dearest to them and you're just doing nothing. But you now, in fear of being so ashamed like that, you go on and do what makes them happy, remove the suffering that is impinging on them, and even it's small suffering you're taking, you pray, may all the sufferings of sentient beings ripen on me, for I have the bodhisattva vows, bodhicitta, may these kill my self-centeredness and then detach from selfishness. That is the, so that you do not get attached to selfish purpose, you know. May my merit be taken by sentient beings. Yeah, so now you're giving away your discipline, your joy, your understanding of Dharma, your friendship with Sangha members, and your knowledge, your practice, your dedication, your commitment. Like what are you doing? And all of you are doing this tonight, and all of you are giving. You know, don't just receive the teaching or translate the teaching just for ourselves. And receive the teachings and translate this, and even those who are just listening to the teaching, you should sit here and may the merit of listening to this teaching, that the merit of seeing everybody as a mother, all be transmitted to everyone I shall meet. May every meeting I will have of all sentient beings, may there be merit in them, that I'm accruing merit of hearing these teachings, meeting with these teachings of Bodhisattvas, practice of Tonglen. I'm hearing this for the first time. However daunting and difficult it may be, I must be so meritorious, so I must have good karma to be able to sit through 2 hours with a friend and listening these teachings. May little merit that I have accrued from this be radiated and shared and reshared. You know, in these days we're sharing all the time, yeah? Sharing on Facebook, sharing on YouTube, sharing on, I don't know, Instagram, whatever you use, you should share. That is the, may merits be taken away, you know, by sentient beings, because that's the tong. You're sending away all the, you know, like, I mean, why would I do these teachings either, you know, if I don't have the joy in sharing and giving and honoring the Buddha. This is my way of saying my refuge in the Triple Gem, my way of celebrating how precious is human rebirth, my way of saying I'm still not dead, I still got some energy left. Isn't this meritorious? So might as well put good to use in this way. May it benefit sentient beings. So may my merits be taken away beings, and through the blessings of this merit, the merit of this, may all beings attain Buddhahood. Yeah, your wish is so high that you're not wishing them to be free from hunger and thirst. Of course, that's important too. But most importantly, may they be free from hunger of samsara, and so hungry to attain nirvana, but they don't know how to get it. So therefore, you dedicate that. Ultimately, may this become a cause for attainment of Buddhahood. Jitsun Trokpa Gyaltsen was not writing this just to comment on the fall parting from fertile. He was dedicating this for the sake of people like you and me, to be able to fathom, comprehend the bodhicitta practice, the altruistic practices, and so that it empowers and gives them a boost to see the merit of studying Dharma, listening Dharma, and reading Dharma,
remembering the holy names of the Buddhas, Bodhisattvas, mantras, and how much it meritoriously helps us to calm our mind, to avoid our bad thoughts wandering into the precipices of the wrong view. And even so, therefore, we delightfully we see the merit in being in the light of the Dharma. Incredible. Otherwise, people have reason to be depressed and sad and worried and so on. But now we have merits of rejoicing how precious my life is, how rare it is to meet the Buddha, how rare it is to have rational mind to that comprehend, and how rare it is to have freedom of time to be able to listen to teaching, how rare it is to have the diligence to listen to the teaching and translate. These are enormous merits. These are better than thousands of dollars or rubles or whatever the currency is. Dharma is the most precious thing. And I have Dharma. Even though this person may turn his back to me, even though I may lose job, even though my health may fail, even my roof's not leaking, but still I have Dharma. So therefore, and this Dharma that I have is Dharma that is for the benefit of all sentient beings. Because of that, you have this incredible roof of Dharma that surpasses any kind of roof that you wanted to, mend your roof. Buddha renounced roof. He was still feeling leaking in the palace. Palace life was living in the palace, but he was thinking his roof was leaking because he wasn't doing anything useful for the sake of other mother sentient beings. Therefore, he gave up the roof. He gave up the security. He gave up the positions and professions and royalty and the enjoyment and the company and prestige. Why? Because it's more meritorious to practice as a mendicant and who are in the solitude of greed and hatred and ignorance. That is more meritorious because then he has contentment. In solitude, he has contentment. In aloneness, he has amazing sense of camaraderie with himself. He feels fully helped by himself. There's nobody interfering with him, so he never feels lonely. He feels adequately supported. So he's going into solitude. He practiced solitude of loneliness, solitude of komi, solitude of greed and desire and attachment. He was able to eradicate all of those by the merit of practicing altruism. Can you see that? So therefore he says, my merits be taken away by sentient beings. So that's right. Actually, Shakyamuni Buddha was sitting in the Bodhi tree. Himself might be temporarily suffering under the body becoming emaciated, but his merit of diligence and tolerance, resilience, and never, whether it's shine or whether it's dry or wet or windy or sunny or cold or hot, never mind. He rather have this amazing sense of freedom from being attached to one or another. He is completely radiating the merit of love, compassion, joyfulness, recognizing all beings as mother, remembering their kindness, and resolve to repair their kindness, loving kindness, compassion. He is radiating the world with love and merit. Therefore, the whole world became lit when in the night he got enlightened, because he was sending the merits. Through the blessings of the merit of these, may all beings attain Buddhahood. Of course they will. So that concludes the third parting from attachment. That is parting from attachment of self-concern, selfish concern. If you have achieved and realized and understood bodhicitta, and the merit of which you will feel so luminous, so brightened by understanding and comprehending bodhicitta. So you must learn
about the teaching on bodhicitta. về giáo pháp về Bồ Đề Tâm. And there's whole many Buddhist works in Mahayana in Có particular rất nhiều các cái about tác the phẩm Bodhisattva's giáo pháp way đại of thừa life, về cái con such đường as the đại writing đạo, by Shantideva. chẳng hạn như là cái You quyển should sách learn của Đức these Shantideva Tịnh Thiên, teachings 37 very pháp hành của thoroughly. não chẳng hạn. And listening to the teaching on the Và Bodhisattva lắng nghe way of giáo life pháp thì and pháp acquainting có our được đạo mind và is chuyển hóa more tâm thức của chúng empowering ta thì rất than là mạnh many mẽ empowerment and many ra hơn mantras. là các cái lễ quán đảnh khác. Number of people may Một số taking the người empowerment may be many. có thể nhận quán đảnh rất We nhiều, are not talking about recruiting Ta army here, không nói về, but number of people attending teachings may be fewer. nhưng mà số But người nhận we cái should giáo not pháp mind the rất ít hơn fewness nhiều. of the number. Ta không What is ngại our cái purpose ít of hơn teaching mục Dharma? đích của việc giáo pháp của chúng ta Buddha là started with 5 Đức Phật reluctant đã students. khởi động với cả 5 He học trò didn't give đầu tiên. empowerment. Ngài không ban He quán didn't do đảnh, any rituals. Ngài không He ban gave một cái nghi lễ gì cả, simple và lecture Ngài chỉ on the giảng Four Noble pháp đơn Truths. giản về tứ diệu đế mà thôi. When the fully enlightened Buddha Các trở thành taught vị with Phật his trở thành một vị Phật incredible quán wisdom giác and compassion với bodhicitta cái trí tuệ and và set the với will lòng of Dharma in Bồ Đề motion, Tâm. the very first sermon, Cái his bài giảng senior đầu disciple tiên Kaudinya attained là Arhathood, 5 người and đệ others tử đã đạt được quả vị succeeded A-la-hán, and followed suit và sau đó in those days. các vị đã đi theo Ngài trong There was những ngày no đó. ritualized Chẳng có bất cứ empowerment một cái nghi ceremony. lễ gì, quán đảnh gì cả. So therefore, teaching Do is vậy, very, cái very việc important. giảng pháp là rất This quan is the trọng. most Đây important là thing is cái the nội teaching, dung quan trọng the nhất Buddha. đối với giáo Rare pháp is Phật. the Buddha. Rare is the teaching. Đây Rare là is cái the giáo pháp Sangha. Rare is us being born as a human being mà chủ and cái việc mà chúng ta rejoicing sinh that ra là and trong therefore thân người rất là embrace the có teaching of the có cái Dharma tánh của Đảng Phật rất wholeheartedly. là hiếm quý. So that's why we Đó should là lý do rejoice vì sao chúng ta cần phải bodhicitically the cái importance of Bồ Đề that. Tâm. Vậy Fourth and last is cái the thứ tư và cái cuối cùng attachment to view. đấy là từ bỏ cái sự bám chấp Yes, cái yet no quan matter điểm của what, chúng ta. I abide in dharmata. So this is Dù ultimate bodhicitta. dù So when ta you practice cái tâm relative tuyệt đối, khi mà bodhicitta, chúng ta thực hành cái tâm then tuyệt every đối, time you practice mỗi a khi mà chúng ta selflessness, thực you're hành doing things, vị you're tha, generous, chúng you're ta thực hành patient, bố you thí, do for the sake of others, hiến you thân, have to chúng ta meditate làm tất cả on những the việc với dharmata, lại cái means chúng sinh. suchness of your Ta patience, for instance. cần phải phải You nhận are định not cái patient just because you want to be sự nhẫn patient. nhục của chúng You ta. need unruly sentient beings to be patient with. Chúng ta muốn Even phục you have sinh. plenty of sentient beings in you, but yet if you did not have the teaching of Nếu the như mà chúng ta bodhicitta, không có giáo pháp you về could Bồ Đề not Tâm, practice bodhicitta. chúng ta Therefore, sẽ your không thể thực hành bodhicitta, Bồ Đề Tâm. your Do selfless vậy là practice Bồ Đề is Tâm của chúng ta not chỉ là inherently không and rõ truly ràng, and independently existing. không tồn That tại is trong what I tâm mean tâm by của I abide in the dharmata. ta. It means you will rest Chúng ta at an trú ease in the ở state cái- of luminosity, ở trong trạng in thái the lack of not grasping to self and không its bám chấp virtues. vào cái tôi cái ngã. For with grasping, there's no freedom. Meaning, if you have grasping, Nếu say, mà I'm chúng the ta có one who sự did chấp this thủ for thì the chúng ta sẽ benefit of không all có sự sentient tự beings. do. I'm the one who put this many hours. Nếu như Not mà người you ta haven't dành done rất nhiều enough. thời All gian, that kind of nhiều cả meanness is not, tất you cả know, những cái is thức the đó grasping. You're là sự grasping bám to chấp. what you did. So therefore, ultimate bodhicitta is seeing the emptiness of Vậy self, là ta ổn emptiness tâm tuyệt of đối là other, chúng ta thấy and cái sự emptiness trống of vắng của cái even tôi, cái bodhicitta. ngã, và kể cả cái vô tự So what is there? There's Đó là only cái điều là gì? dependently arising đó là bodhicitta. đó là cái sự But độc lập. sentient beings do not have that Nhưng mà knowledge chúng sinh không whatsoever, có kiến thức, and therefore và do you vậy feel chúng compassion ta to cảm them. thấy từ So từ you bi don't của grasp to Chúng ta your không bám bodhicitta chấp với and Bồ Đề Tâm practice của the chúng ta. bodhicitta. Cái việc thực hành Bồ Đề If Tâm you của chúng ta, do, you won't nếu như gain mà chúng ta freedom làm, because chúng ta sẽ you're có clinging được sự to the right view, có được thinking sự tự I do, did it. bởi vì chúng ta chấp thủ vào To cái but quan điểm elaborate của this ta in more in detail. để có thể miêu So tả now cái này Chakpa Gyaltsen is saying he's going to elaborate this a little bit Đức Bà more. Heo Sơn miêu tả điều này là gì? There is no liberation. He Không says có cứ một sự the giải thoát. liberation. You would like to know there is liberation, don't you? Ta biết And he says there is no liberation that truly exists permanently, independently. độc The lập liberation is only relative to samsara. chỉ là tương đối đối với Okay, luân so hồi này. there is no liberation, he Sẽ says. chẳng có sự If one is grasping
Nếu the như mà chúng ta existence bám chấp of liberation as truly về existing, cái sự then there cái sự is tồn no tại liberation. thì sẽ chẳng có sự giải thoát nào cả. If one grasps at Nếu non-existent, như mà there is chúng no ta higher rebirth. So that's exact opposite. If you grasp nếu that there is như mà nothing chúng at ta all, bám chấp cái sự then không that's tồn tại, không nihilistic. có cái Then there is sinh no lên higher cao hơn. rebirth. Since it is not possible to grasp both Nếu existence như mà and non-existence, nếu như mà chúng ta không let bám the chấp way vào cả things hai be in its thì non-duality. cái Let để the mind cái để suspend tâm của chúng ta from mở any rộng contrivances and stay still và chúng and ta an trú trong trạng pay thái bear attention to the tự naked nhiên như vậy awareness of luminosity, của unboundedly clear trong and cái empty. ánh sáng tình quang và cái tâm không bị ràng buộc của chúng For ta. all things are within the range of the mind. Everything is Mọi thứ a range of your mind. đều là do tâm của Means chúng ta everything is and tạo isn't tác ra mà but thôi. just the mind. So now you are now Mọi cái toàn pháp resting đều at là ease do tâm của chúng ta in the tạo ra. state of Như vậy chúng ta cố meditative gắng an trú equilibrium. trong Some trạng thái people ổn call định. Dzogchen, Một Mahamudra, số but người thì là thực here hành we quả don't tán call thiện any of that rồi because là it just đại is chúng ấn. the range of your Nhưng mà ở mind. đây thì chúng ta an trú trong trạng thái bất kỳ. Everything is the Mọi mind. thứ đều là do So tâm without chúng ta tạo searching ra. for a Vậy không creator cần of the tìm four kiếm ai đã elements tạo like the ra earth, một the yếu water, tố and the chẳng hạn Brahma như or Shiva, là the creator những God, Pháp Thiên hay là instead of Vishnu. like that, Ờ, such as mere Như vậy chance không cần tìm or kiếm an ai đã tạo almighty ra một God, yếu tố let bất the kể mind do dwell tình on cờ its hay là state. do This is một the vị thượng đế awareness. toàn năng. Hãy This cố is the gắng hết sức an trú trong metacognitive trạng thái tự awareness nhiên của tâm trí of the nature of the mind về cái that is bản tánh neither của tâm produced, thì yeah, cũng không sinh ra, no cũng abiding, no ceasing, không mất đi, tâm không sinh ra like a và mất đi. space. Nó giống như không gian, It's like the mother of all the Buddhas. nó giống như là This mẹ gave tất rise cả to the các vị Phật. enlightenment to all the past Nó Buddhas tạo ra and tất cả cái present sự Buddhas giác and ngộ future của tất Buddhas. cả các vị Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Therefore, Do vậy, simply đơn giản là remain hãy an trú present trong giây phút in hiện tại, recognizing nhận thức this được awareness. cái sự giác ngộ này. Other people say, oh, Người khác teacher nói is rằng là những pointing the giáo pháp mind này to you or là something chỉ like cái that. tâm thức của chúng ta. Jesus Chakpagyanta has already pointed to you Đây in là these Ngài texts. Grandpa Gelson đã chỉ ra cho chúng ta rồi. Let the mind dwell Hãy để in its cho own state. What is the state cho of tâm mind? trí của chúng ta There is no an state trú of trong mind trạng thái to tự be nhiên found như in the vậy. mind. Hãy để cho tâm trí của chúng ta an trú trong trạng thái tự nhiên như vậy. Remember, there is no existence of a state of mind that Không có cái is. sự tồn tại, There is no non-existence of state of mind that isn't. không tồn tại của tâm. So it's inexpressible, Như vậy là không thể diễn đạt like được, the space. giống như không gian. It is the metacognition of all things having no Đó là sự nhận thức slightest difference and mọi thứ thì chẳng có entityness. gì khác biệt nhau cả, dù là nhỏ nhất. Not grasp at anything, Ta đừng bám chấp vào cái gì, let alone the view. kể cả là cái tri kiến. The nature of appearance is like a Bản chất magical các hiện illusion. tượng cũng giống như All là things that appears like you are all appearing in names giống như là chúng ta on xuất the hiện screen, bằng you cái know. tên ta ở Those trên who are màn hình. watching on YouTube, Những you người mà think đang I'm xem in ở the trên YouTube. YouTube, Oh, yeah, YouTube. chúng ta nghĩ rằng là thầy đang xuất hiện ở trên YouTube. I am not me. Thầy không phải là mình, I'm not hair. thầy I'm không not phải là tóc, nose. I'm thầy not không phải là mouth. mũi, thầy I'm không not phải là shirt. mồm, thầy không phải I'm là not áo sơ feet. mi, thầy I'm không not phải là shoulder. chân, thầy không phải là I'm not vai, breath. thầy không phải là I'm hơi thở, not temperature. thầy không phải là nhiệt độ, I'm merely labeled. thầy chỉ là một cái tính danh mà thôi, cái danh hiệu mà thôi. Yet it appears as it does exist. Giống như là thầy đang tồn tại thực sự. Nature of all appearances Đấy, bản is chất like của a tất cả mọi magical hiện illusion. tượng đều chỉ là It những arises through thôi. interdependence. Yes, Chúng phát sinh, I'm appearing không có on the nhân duyên, on chỉ the có screen cái sự tương tự của through những the nguyên nhân khác. power and Zoom link and Nhờ all có the thông tin, gadgets nhờ có các cái and tổ so chức on. mà thầy xuất hiện ở đây, Everything is propped up mọi to thứ đều xuất appear hiện as giống như there. là nó thật là I'm sự not thật. physically Nhưng mà thầy in không, your screen. không xuất hiện một I'm cách vật lý here ở trên in màn hình của các Canberra. bạn.
thầy đang But I'm not in ở Canberra. Australia, When people look for me in Canberra, they can't find me in downtown Canberra. mọi người không thể tìm thấy ở trung They tâm can't Canberra find me at the airport. Họ không thể thấy thầy ở sân bay được. And they're looking for me somewhere. Tìm thầy ở một nơi nào They đó. look for my address. They can't find me in the backyard. They thought that was the number 2 or number 5, whatever my address is. But then in the backyard, I'm not there. Front yard, not I'm there. So there is no yard that is not. When they come in this room, then they find me. But I'm not Canberra. I'm not in Canberra. It's not Canberra. Canberra doesn't exist in my home. So, yet, it is a suburb within Canberra. It's a street number within Canberra. It is a specific seat within that house with this many rooms or whatever. There is dependence on all of these things. Things arise. The mode of reality is therefore inexpressible. If you type the address wrong, GPS go wild, go crazy. He just could choose anything that slightly looks same name of the street. You know, it will take you all over the place. It wouldn't bring here. You know? So, therefore, the mode of reality is inexpressible. So let your mind, let yourself be in a state of free from elaboration, meaning do not contrive, do not solicit, do not do, just be. So this is a state of expression on the, in the parting from for attachment is not attached to the view of self, view of phenomena as being existence or dualistically real. You do not do that. So you don't grasp to the view as self, view as this or that. And it's very important to meditate. In the sadhana, you have lots of time to meditate. So here, in this short, succinct writing by Trungpa Gyaltsen, you have to suspend all activities and look at the bare, naked nature of your mind. The mind is not found in the mind, for the nature of the mind is sheer luminosity. So that concludes the parting from the four attachment teachings by Jitsun Trungpa Gyaltsen. And then he concludes this by the merit of this virtue, meaning by the merit of him writing these very, very, in Tibetan, it's incredible poem. He wrote this. And by explaining and parting from the four attachments, and so the, what do we call, Jitsun Trungpa Gyaltsen is dedicating the merit of the parting from the four attachments, may all the 7 types of migratory beings. In the 7 types of migratory beings he referring to is the sentient beings of 3 higher realms, 3 lower realms, as well as Pardo beings. Pardo beings are beings from all the 7 realms of existence. From all the Pardo beings of the God, Pardo beings of hungry ghosts, Pardo beings of humans, and so on, as well as lower realm beings. So he is dedicating the merit. May all 7 types of mighty beings be established into perfect Buddhahood. So that is the Jitsun Trungpa Gyaltsen's teaching on the parting from the four attachment. And it's very good that you all have given your time to listen tonight. I'll now do the oral transmission, root text of the Tibetan. Very, very blessed one. This one. Namo ayala kedan lu dan nujin ke tukunda da me kenan da rawa ku yedana jizawa tamse kyodo da ke ju jizun traba jenzen zeve shenpa shiro jizo karen jin lama da duje jin yedana nyingne jesu chela da la chin yela do chumi ye choba go jime chuyin traba che wala shenpa shiro
대치진도 저지 주주도 시바단자 된도 센터라지나 주부면 고라지나지나 면주면 다돈라지나지 짐바주는 다음에 당보 센터 현바 당보 센터 마지바 저런도 도전거 뭐서 센터라면에 줘봐서 주바면 제주라 도마 줄미시다나 토리주베 자와 타와주베 근데 동아봉에 님보지 저런도 메다데 센터라지베 저런데 주주주베 자와지 저런라지 저런이라 시와지 저런데랑 자도지랑 게로 랑게 저런 거 봐쟁은 저베 사원지 제메스는 줄라지 저런 집에 강사데 시제주베 롱주저 마릭세베 저메 저완데베 람지 주유구에 자와지 토전라 메다메다데 센터라지베 도전나가지 주베 롱주저 토전라 메나메네 바지 토전델란 자도전 고단론주 자와쟁은 저베 자와지 주지 유도선 줄라지 공바지베 강사고 녀모 보면님 보죠 탈람주베 자와지 산지주베 자 공발라 메다메다데 센딜라메베 공바데 음바디엔 dunde jolonda mewe kadeje tozonjo tozonjela gobaje gombajenla tadoje range gomana juji samde jolandi yenje yingombanjele chenedo samde gombalamnero de juzumbe don la yanda ba danan danange nawaye dawange wangozo deno tanjanye gawa cheomeda dendo nyangende wadobola kuzo jimba bonwa zan kuzo jimba bonwa lan korenye wa jamba tambo dongaji donga denga zonje donga ya delek samna jijambo todomana sendome bomba gawa medwa ngezo gazonum jejebe taga anandu jandele kowe donga jejebe torengen roye 주님 jam이 자자마 인담보원 저 주제 전도 저 대롱라 되는 이제 파베 도와 민제베 라나 미엔주라도 미추보 정보 도연도 미추보 정보 도연도 카타보 정보 도연도 미망보지 주된 데라소바 잠에 인도 동아 잠되는 자발라 잠바메 마야둘라 냐ян도 노주양도 도연도 미제 담제 잘라제 자제베 잘라제베 시안 잘라 잠바메 제제메 잘라 저 바지 저거는 korwa dongaji bongbala jemba jena delelande yenje jengwe ni mingozo denale lelando yidendo jemba jena nyangen dewa dobala jemba jena nyimji ya dakchi boda komsum sine bomaya boma dongaji zudu dan dewa jeba da komsum ji donga dala me dage sono zemjen ye sonam dia damje ye semjen damje sanji dewa yenje je jamba da ninje shula dena dewo yenje wangon de no da yenje wangon dena da jidan do ye junin an zena jela jowa me den ji do je don ye ban zela tarwa me ban zela torim 니간제만 메제베 니메징알라 간디 엔제기 다지기 도와 반에 손주기냐 반제 된도 주근선 제주야 자다원조라지 원주기 징하면 시민알라 간디 엔제기에서 샘잠단 돈모벨람네 데네 디징메람 데바이 나와지 메랑야라 데진데와 중월 르주라지 저라징알라 엔제기 신에 검제된 란도 검제다나 요나 샘조드바 지마다도 데 주마라 조바라지메바 덴데 조다 조다든 주방고도 되는 샴바시라 샤바야 개완디 예수님지도 어드모 몰레바 산제 살랑고 보여 샴바시라 지라기 담반nen조 잡바 genzen지 파사제 고마지와 사벤지 첸다 자와조 so that concludes the oral transmission of the Chakpa Jansen, the root text as well. So mainly if the parting from four attachment is studied thoroughly, then it takes at least 7 days. There is a very detailed text to study. Detailed commentary by Skorampa and others have written a little bit more elaborately. But there is that book I mentioned called Parting from Four Attachment, published in the early 2000 something, 2007 or 8, 9, I can't remember, that one of my Dharma friend who took a lot of effort to transcribe all the recordings of his teaching. He gave in France, he gave in Australia, he gave in Singapore, he gave in Nepal, and John Dewey is my friend name. He compiled them and published into a nice book. So I strongly recommend people to get hold of that and read that. That's a very detailed oral teaching transcribed for the benefit of all that's readily available. Anyway, so thank you very much, everyone, particularly our translators. Sorry, it's gone a bit over time. We do the dedication of merits. Thank you. Herenda Maya
Bồ Nên tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nếu tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nếu tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà mãi mãi không ngừng vươn lên cao hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Asama Tabadradila Following all the Hezam Aisha de Gadimere Mede Hezelem Bodhicitta Taba Vedanaya Raza that has been born freely without generation. Janjo Simjorum Boja Maji Banam Jeju Jebanam Bam. Kone Gondon Broya Donya Dawarum Boja Maji Banam Jeju Jebanam Bam. Kone Gondon Power Jo Gare Rawa Kurve Jingam de Pendan Dewa Malunjo and Jeres one Denzinja. Shabezade Bado Dengiraje Minjurlumbo Kuye Draje Yana Sunga Draje Yatara Dundoye. Yave Guzon Tuji Draje Jo Dembebe Jolame Jabeden Denzinjo Saden Yola Dembe Jindanga Danjo Demba Yuren Neve Draje Jo. Dear Rinpoche,